And it's few minutes to time, but we are only 19 on the call. Family, let's send signals to our respective platforms. Let's invite our fellow members to join us on this great call. Just few minutes to time, and we are 26 on this call. On the second floor, let's keep inviting everyone. We are supposed to start exactly 7,
Just 2 minutes to time, and we are only 26 on this call. Family, let's please invite our group members to join us on the call. It's time. It's time. Let's keep inviting so that we can all start early and so that we can all learn. This today is WEB3. Once we started the peer-to-peer, it's important we learn and know how to trade. This Zoom takes about 300. Yes, it takes 300 participants. And so let's invite our members to join us on the call here. We have enough room for everyone. So let's keep inviting. Let's keep inviting. This is CTC. From Africa to the world, it's ours. We need to do all we can to promote this project and let it work for us. Our white paper is out finally, and so we know management is not hiding anything from us. We go through it and everything is just transparent. This is CTC. Let's invite everyone to get on board with us. We are on the 5th floor, level 5, but still less than 1% of our total membership percentage. Let's invite everyone to join the call. It's very important. Here we meet as a family.
On the scale of preference, I always say CTC stands tall now on our list. We are not taking it for granted. It is our project from Africa to the world. Let's keep inviting, let's keep inviting. Good evening, Madam Lily. Good evening, Madam Hamdia. Thank you for all. You're welcome, ma'am. Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Continuez par partager le lien, nous allons commencer dans quelques minutes. Merci beaucoup. So on the sixth floor, let's keep inviting families so that we can start early. Today is WEB3 Academy. Yes. Important part of our ecosystem. $77 and still counting. Pretty soon we'll be starting this program. Thank you so much, everyone, for your commitment and the trust you have in our management team. CTC has come to stay. On the 8th floor now, we're starting any moment from now. Close the door.
Thank you, everyone. Thank you, everyone. A great CTC family. And so we say hello to each other. Let's know where we are all joining from. I'm joining from the land of gold, Ghana, so to speak. Yes. And so let's say hello to each other. Hello, our amazing CTC family. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous pouvez démuter Good vos micros et evening, good dire evening. d'où nous Good sommes. evening, everybody. Hello, hello everyone. From Lagos, From Nigeria. Lucia, Beautiful island. You have to come over here. Ghana, Accra. Welcome today. From CRC. Hello to everybody. To everybody. Hello to Good everybody. evening. Yeah, come and visit us here in the beautiful island of St. Lucia. Good evening, everybody. Hi, everyone. Hello. Good evening. This is Best Way from Canada. Hello to you all. Wow. Hello. Wow, from Canada. Welcome, sir. Thank you. I'm looking to get the contact for my Canadian sister here. I left my contact on the chat the other day, but I still have not got connected yet. Yes, we actually also tried getting her number to you, but there wasn't any connection between you and them. And so we'll do that today, please. Thank you. All right, so thank much, you. sir. Thank you. Yeah, good evening. I'm calling from Nigeria. From Nigeria. Thank you so much. Thank you. Good evening. Thank you. And so let's kindly mute our mics for now as we start the program officially. Please let's mute our mics. Nous allons muter nos micros à présent. Fermer nos micros à présent parce que nous allons démarrer. Merci. Let's mute our mics. Let's kindly mute our mics as we start the program officially. Thank you, everyone. And it's always a great time to be on the call with everyone, today being the 4th day of the month of June 2025. Yes, and the Holy Book, the Bible says, whatever thy hand findeth to do, do it with thy mind. You can find it in Ecclesiastes 9:10. So whatever thy hand findeth to do, do it with thy mind. A very good evening, good afternoon, everyone depending on your time zone. You are especially welcome to CTC Creative Science Center, the platform that offers an ordinary online user the opportunity to convert their online activities to cash. It's another Wednesday, and we are super happy, especially because the day is scheduled for WEB3 Academy. And as the saying goes, knowledge is power. The more you get, the better. Our co-founders and able leaders are on the call to actually give us insight into withdrawal delays and KYC, insight into where Bittoken is heading despite the low prices, the P2P, etc. Additionally, we'll have time for Q&A to address and answer our challenges and questions respectively. If you are new here, kindly pay attention to every detail. This is the best community-driven monetization project, and we are doing this for the next 56 years. We want to announce that we equally streaming live on our YouTube, Facebook, and Telegram handles. Let's do well to like, subscribe, and share. My name is Lillian Hifon Benjamin, your moderator for today. And with me here is Queen Handia to do the French interpretation for our Francophone community. Without taking much of the time, I invited Victor Apiasapon to give us the welcome address. Thank you so much for your attention, everyone. And over to you, sir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette session spéciale. Aujourd'hui, nous sommes là pour le cours gratuit dans le domaine du Web3 parce que notre écosystème nous offre des cours gratuits.
Et nous sommes ici pour apprendre. Nous aurons l'occasion d'écouter nos cofondateurs qui vont s'adresser à nous et des éminents leaders aussi, des experts dans le monde du Web3 qui vont s'adresser à nous, qui vont nous apprendre beaucoup de choses. Et dans la seconde phase, nous aurons aussi une série de questions-réponses. Donc, si vous êtes ici pour la toute première fois, merci de prêter attention à tout ce qui sera dit. Et vous pouvez, au moment opportun, au niveau de la série des questions-réponses, vous pouvez lever gentiment votre main de façon digitale et poser votre question pour avoir satisfaction ou des réponses à vos questions. Merci beaucoup de prêter attention à tout ce qui sera dit. Et sur ce, je vais appeler le leader Victor Apia pour son mot. Et je suis Lilia du Ghana et je suis ici avec la reine Amdia pour l'interprétation en français pour notre communauté francophone. Merci d'être là. Yes, over back to you, Madeleine. Thank you so much, Queen Amdia, for that one. Leader Victor, please can we hear from you, sir? Thank you. Thank you, Madam Lily. Am I audible? Yes, sir, you are. Greetings to everyone on the call. It is a pleasure tonight to welcome you all to today's WEB3 Academy. We are delighted to have each one of you here with us. Today, issues of withdrawal delay and solutions to KYC failures will be addressed. Insight on potential of BitToken despite the temporarily low price in the P2P platform, and many, many more will be given by management. So I humbly ask everyone to take our pen and jot it and then write down the salient points, because it's an academy we are here to learn. As the latter part of our slogan says, we don't pay a dime, but we pay attention. So tonight is going to be an awesome night, and we are going to hear from our astute guests tonight. So get prepared as we sail into. So I will humbly hand over the microphone to our able moderator, Madam Lily, to usher in our first guest speaker. Thank you, Madam Lily. Over to you. Thank you so much. Merci beaucoup. Yeah, thank you so much. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Et aujourd'hui, comme l'a déjà dit Madame Lily, nous sommes à notre session pour un cours de Web3 gratuit. Et nous vous demandons vraiment de prêter attention parce que ici, notre slogan à CTC BitToken, c'est que vous ne payez pratiquement rien, vous ne payez rien. Mais ici, l'attention vraiment est de mise. L'attention, elle vous coûte très cher. Donc, tout ce qui sera dit ici, vous devez vraiment prêter attention, prêter une oreille attentive pour écouter et pour pouvoir appliquer le message. Ici, aujourd'hui, il sera question beaucoup plus des KYC, des préoccupations que certains ont par rapport au KYC et également, je pense, Mr. Victor Apia, you talk about KYC and what, please? KYC, and then issues of withdrawal delay, and then insights on potential of this despite the temporary low price in the P2P platform, and many other more. OK, great. Thank you so much. Nous allons parler des préoccupations ou des difficultés que certains ont par rapport au KYC. Nous allons parler aussi du temps que souvent l'on peut mettre pour faire les retraits dans notre écosystème. Et nous allons également parler d'un certain nombre de choses. Soyons juste attentionnés. Merci beaucoup. Thank you so much, Leader Victor. Thank you so much, Queen Amdia. And so the next on the list, we're going to take the opening speech by our president, Mr. Kinsey Eze, focusing on management's commitment to take PCP ecosystem to the top. Il y a un monsieur aussi qui rentre pour acheter la glace.
Il était arrêté sur la terrasse. Il tend la main. Let's mute our mics. Thank you. Madam Hamdia, please can you interpret that one for us? Hello, Madam Hamdia. Yes, Madam Lily. Yes. You just speak brief. Can you take it back, please? Okay, I'm saying that the next on the list, we're going to take the opening speech by President Mr. Kingsley as a focusing on management commitment to take CCC ecosystem to the top. Ok, thank you so much. Donc, à présent, nous allons recevoir notre président de notre écosystème qui va nous adresser son mot de bienvenue et nous allons vraiment l'écouter avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Thank you. Over back to you. Thank you so much, President. Good please, you can please unmute. Okay. I think your hand is raised. President, thank you. Thank you, sir. Please. Good evening, everybody on the call. Today has been a very hectic day for us from the management side, but we cannot do it without passing by to see how our family is doing, especially when it comes to update regarding our movement. It is a very big delight for us to come and update our great family at least twice a week. And again, I want to sincerely thank our leadership in various capacity, Madam Lily, Please, can we control the background? Please help us. Yes, go ahead, sir. We have muted everybody. Sorry. Really grateful to all our leaders in various platforms. The time we are in our ecosystem is a time of confusion to many people. You know, it's a time that people would want to react in a different manner or in a different perspective based on their knowledge of our ecosystem. Sometimes we are not where we expected it to happen, because I can guarantee us from the since 6 months we started, people are coming here just to hear what they are interested in, to hear when are we cashing out, when are we cashing out. I think, and those that have that mentality, they are getting frustrated because they thought that once we announce cashing out mechanism, everybody will go run somewhere and dump their token and cash out millions or thousands, as the case may be. So they get disappointed when we now tell them that cashing out in the ecosystem is not how you think, because there are many things we are putting together, which we believe is for the best interest of the entire community, hence the P2P. Thank you so much, our président, the one and only. Merci beaucoup, notre président. Je suis très content d'être avec vous ce soir pour une fois encore. Merci d'être là à tous. Merci. Et ici, nous sommes là dans notre écosystème et chaque jour, chaque mercredi déjà, nous nous retrouvons pour une session spéciale pour les cours de Web3 gratuits. Mais ici, nous avons constaté que pour la plupart de certaines personnes, ils ne prennent pas le temps d'apprendre, ils ne se donnent pas le temps pour apprendre, mais ils sont tellement préoccupés par quand est-ce que nous allons faire des retraits, quand est-ce que nous pouvons prendre notre argent dans cet écosystème. Il ne s'agit pas simplement que de ça. Il faut comprendre les bases, il faut comprendre le processus, comment les choses doivent évoluer pour que vous puissiez avoir gain de tous vos efforts. Il est très important de prêter attention à tous les niveaux de ce système. Yes, sir, please go ahead. So, yeah, so P2P become a very big nightmare for many people and a very big opportunity for some.
And so that is life for you. There is an adage in my dialect, my language that say that some people cry and some people laugh. So many people, all of the people will not be crying at the same time, or everyone will not be laughing at the same time. If we have such a mechanism in this platform, it means that we are not real. But the truth is that those that are crying now is those that refused to come and learn or to follow our slogan, which is do not pay a dime, but pay attention. So because they decided not to, they did not pay a dime, but they refused to pay attention. So how can it collaborate? You did not pay a dime and you did not pay attention. So if there is any changes, which is unique changes, which is expected changes, you will definitely cry because you never knew. You never knew that this is how it works. But you have every opportunity for you to come and learn. Our emphasis from the day one is that we want to onboard the newbies, trying to make everything possible to teach them what digital economy is about or Web3 economy is about. But many people refuse to learn. Now they are blaming everybody but themselves. They blame some of them may want to blame their upline. They want to blame even the platform they belong. They want to regret or whatever. They say all sorts of things. But one thing is sure, CTC as a management, we have never deviated from what we promised. Yes, we said 30 million or after 6 months, there will be a mechanism of cashing out. Again, when we started, we did not tell anybody that we have built the whole infrastructure. It is not a food is ready. We have never deceived anybody. Our ecosystem is not a food is ready. We said, let us build a most influential community in an online space. So management know that we, as from management, cannot build it alone. We need a community. We need a like-minded people. And I am so happy that many people that bought into this idea from day one, even before the app, they are the one that will stand the test of time, and they're going to benefit immensely. They're going to massively in the ecosystem. And some of them have seen the opportunity and they're seizing the opportunity. So mine is to encourage you. Mine is to let you know if you still want to be part of Web3 economy, CTC have provided a free education. Even if it's that education alone, avail yourself to learn so that you will not miss most of the opportunity that is in Web3 space. Yeah, thank you so much, Président. Donc, ici, le marché local de P2P, l'échange des BTT avec les USDT a démarré et nous constatons 2 catégories de personnes ici dans notre écosystème. Des gens qui se lamentent, qui ne savent pas comment procéder et d'autres qui, à côté, au contraire, saisissent cette opportunité. Moi, chez moi, dans ma langue, il y a un adage qui dit là où certains pleurent, certains rient. Donc, il ne peut pas avoir au même moment tout le monde qui va pleurer, ni au même moment tout le monde qui va sourire ou bien être en joie. Mais ce que j'ai constaté en fait ici, dans notre système, quand ce marché a été ouvert, la plupart qui ne se retrouvent pas, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui se plaignent, c'est généralement des personnes qui ont refusé d'apprendre, qui ne se sont pas donné le temps pour venir à nos sessions de formation, pour apprendre, pour savoir comment faire les choses. Ils sont désespérés, ils ne savent pas pratiquement par où passer. Mais la plupart des personnes qui ont pris le temps de se former, de connaître vraiment notre système, comment procéder, ils le font de façon très aisée. Et au contraire, même, ils gagnent en opportunité, ils profitent même de cette occasion. Donc, ce que je voudrais prier à chacun ici, c'est que vous devez vous donner le temps d'apprendre ce que nous faisons. Parce que ici, comme on le dit, vous ne payez rien, mais c'est votre attention qui est vraiment chère, qui coûte cher. Mais si vous ne voulez pas payer quelque chose, et aussi vous ne voulez pas mettre l'attention dans ce que vous faites encore, mais
à quoi s'attendre. Vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose de grand. C'est normal, vous allez peiner à suivre le rythme. Et c'est pour ça que chaque jour, je nous encourage à être aux formations. Et déjà même que ces cours sont gratuits. Des cours que des gens paient de l'argent, assez d'argent pour suivre, nous donnons ces cours-là ici de façon gratuite. Et les gens ont du mal aussi à venir suivre ces formations. Il est important, il est impératif à l'heure actuelle que vous puissiez suivre la cadence, que vous puissiez être là pour vous former, que vous puissiez vous donner du temps pour apprendre, parce que c'est avec ce simple fait que vous pouvez réussir dans notre écosystème. Yes, sir, please go ahead. Yes, so CTC ecosystem is not an Indomie. It's not a fast food, you know, and then it's not a fast food. It's not just a 3 minutes or 5 minutes Indomie. I'm hungry, I'm hungry. I cannot wait for the solid food. Please help me to make Indomie there. Maybe you come back. Then, yeah, somebody made an Indomie. And if you consistently eat that Indomie, you are inviting many unpalatable sickness and illness. It's not a healthy food. And so, please, I want to announce once again, CTC project is not an Indomie. And I have never, show me a company that have endured for a long time, and I will show you how difficult it was for them at the beginning. So what we are doing here, I said last time, it is not a matter of going for one marketplace and you buy a goods and you transport it to a different location where the goods is scarce and you sell it and get your money cash. Maybe in 4 days' time, you go there again. No, that is not what we are doing here. CTC project is far, 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 behind, above that. Talking about education, we are talking about a new territory that is in vogue, that many people are missing out. We are talking about Web3. If you don't learn it, if you are not prepared to learn, please don't waste your time. We are not here to deceive anybody. I can never be associated with a project that has already planned the exit time even before they start. So they have planned their exit time before they start. Therefore, they can give you anything you want. They will make you comfortable. They can cook Indomie for you at the initial time. If you are first people to join, you eat the first Indomie and eat it very, very well. So the later people that are coming... I will translate this. It's so important. Okay. Okay. Thank you so much. Donc, notre écosystème TTC B-Token n'est pas quelque chose comme le Indomie. C'est la nourriture pressée qu'on fait là, 2 minutes. Juste, c'est prêt, on mélange en même temps la sauce et puis c'est prêt à manger ou bien à emporter rapidement. Donc, ici, si vous êtes ici, nous ne sommes pas là pour vous servir cette nourriture. Si vous n'êtes pas prêt, par exemple, à attendre une nourriture solide, que nous préparons toujours, vous n'êtes pas vraiment à la bonne place en fait. Ici, vous devez vous disposer à apprendre. Si vous êtes prêt à apprendre, si vous êtes prêt à attendre que la nourriture soit vraiment une nourriture solide, et parce que c'est celle-là que nous servons ici, nous ne faisons pas les nourritures trop pressées à partir avec. Parce que si vous êtes, c'est en fait un terme, c'est une façon de parler en fait. Parce que si vous êtes habitué à manger cette nourriture pressée là, bon, c'est les maladies qui seront au carrefour. Donc, ici, nous ne sommes pas là pour ça. Et également, je rappelle que nous ne sommes pas dans une activité traditionnelle ou dans un commerce traditionnel où vous avez vos marchandises à vendre, vous allez vendre ça à un marché quelque part et puis vous récoltez votre argent cash et vous partez. Peut-être 4 jours après, vous allez revenir encore vendre les mêmes marchandises. Non. Notre écosystème CTC B-Token, ce que nous faisons ici est très loin de ce que vous imaginez comme de façon traditionnelle. Non, nous sommes dans ce qu'on appelle le WEB3. Nous sommes dans la crypto et cela demande vraiment de l'apprentissage. Cela demande que vous puissiez
connaître comment les choses se passent. Si vous êtes prêts à apprendre, nous pourrons évoluer ensemble. Mais nous ne voulons pas donner de faux espoirs à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour décevoir qui que ce soit. Si vous êtes là à apprendre, vous allez gagner, vous allez tirer le meilleur de ça. Donc ici, je rappelle à chacun l'importance que vous puissiez mettre dans la formation pour que nous puissions réellement évoluer ensemble. Yes, sir. Please go ahead. Yeah, so from day one, I will always refer us back how it all began. When we started, there was no app. We told those people that believe our story, our strategy, and our findings from our research, this is what we have found. They believed we did meetings, at least do our presentation without any app for at least 1 month. When we start building the app, we also told ourselves, we are starting this app together. We'll build it, our tech team will build it for us. All of us, we did the beta testing. If there is anything that is not right, we might lose our free bit token, because when we started, we are giving free bit token on our sittings. It is after the introduction of the app, we stopped giving free bit tokens. We started giving free reward points as our sitting allowances. Even at that time, we also told them, should anything go wrong from the development department, we might lose all our free mind bit token. Lo and behold, when the development team come on board, we are testing it along. Lo and behold, everything was perfect. None of them lose their bit token. This is how transparent this ecosystem could be. And I want to also say it here. Your criticism, or because it is not working as you plan, has nothing to do with the management. And we are prepared to stick to our vision, to how we started. It is either you join us to learn and become more matured, or you can go out there in platform you belong to give all the negative comments you wish to give. One thing is sure, when you came in, we say, come in without paying a dime. Anything payable here is for those matured people, matured mind that have found CTC to be an opportunity on their own volition. On their own volition, they decided to patronize our product that has value attached to it. Otherwise, you are not compelled to pay a dime. Unfortunately, those that do not... Excuse me, Président. Okay. Thank you. Yeah. Donc, ici, je ne suis pas prêt à faire cette nourriture trop pressée pour les gens. Je ne m'associe pas à quelque chose qui, déjà, avant même de commencer, a déjà fait un plan de disparition pour la plupart de certaines activités que nous connaissons. Ils savent déjà quand est-ce qu'ils vont partir. Donc, pour ce faire, tout ce que vous demandez, ils vous servent. Et vous êtes content que vous avez les choses de façon pressée. Mais au finish, cela n'aboutit à rien. Ici, nous faisons du concret. Et aussi, pour la plupart qui étaient là au début, nous avons, avant même le lancement de l'application, il y avait des points. On s'est rassemblés. Nous avons montré notre vision et comment nous voulons faire cette activité, cet écosystème à certains leaders qui ont accepté, qui ont vu le potentiel et qui ont décidé de s'engager avec nous, de démarrer cela sans même une application en bonne et due forme. Et à ce moment-là, quand on faisait des conférences, on attribuait des points en termes de BTT directement à ces personnes. Et nous leur avons dit, allez-y, cherchez, fouillez. Si vous trouvez quoi que ce soit qui puisse empêcher à la longue l'existence de notre écosystème, il serait mieux que vous veniez nous informer ou que vous contrecarrez cela parce que, en fait, nous sommes en train de vous donner des BTT.
Mais si le projet ne marche pas, par exemple, ça veut dire que vous ne pourrez pas profiter de cela. Et c'est après le lancement de l'application que nous avons stoppé le fait d'attribuer des BTT comme des points de récompense. Et nous avons commencé par donner ce qu'on appelle les RP, et cela en compensation. Donc, c'est pour vous montrer en fait que tout ce qui est fait ici est déjà calculé, est déjà pris en compte depuis le début. Donc, pour la plupart qui ont l'esprit critique et destructrice, par exemple, ils viennent avec leur plan. Mais laissez-moi vous dire que ce plan n'affecte en rien le management parce que nous savons déjà d'où nous venons, nous savons déjà ce que nous avons préparé et comment nous allons travailler. Si vous voulez amener maintenant des nouveaux changements dans ce que nous devons faire, nous n'allons pas accepter cela, et cela n'est même pas possible. Pourquoi? Parce que c'est un écosystème qui a déjà à sa base son fonctionnement et sa vision. Donc, si vous voulez réellement travailler avec nous, il serait bien que vous mettez de côté ce dont vous pensez et tout, et vous alignez à notre vision, à notre mode de fonctionnement. Mais pour la plupart qui se cachent derrière les groupes WhatsApp pour envoyer tout ce qu'ils veulent, nous sommes prêts et nous sommes là. Nous n'allons pas tolérer ces dérapages ou ces méthodes de fonctionnement qui n'avancent en rien à notre projet. C'est notre projet et nous allons le défendre, nous allons le protéger jusqu'au bout. Yes, sir. Please go ahead. Okay, I don't want to keep us long. I also want to appreciate everyone who have kept faith with CTC. I'm here just to encourage you that you are in the right direction. We have not deviated. We are working tirelessly. You know, every inventors will have, we are expected that we are not expecting everybody to just buy the idea or bought into idea without interrogation. All we are asking, even in the midst of you interrogating the system, which you are willing to defend, to answer, please accord some decorum even to the platform itself. Please, I'm begging of every one of us, anything you do not understand, we welcome. That is why we're having meeting every day. There's no day that we pass that we don't have meeting. So please, I'm also encouraging everybody. If you are here, you are not belonging in a viable platform, find one to belong. Again, if there's anything confusing you, contact your upline. Go to our support team, ask questions with very more moderate manner so that you can get the answers you need. We have produced our white paper regarding our ecosystem and our token. Let me sound it again. Beach token is not just a meme coin. It is not a crypto project whereby it's not ordinary crypto project whereby people will con something from anywhere and bring it on board to hype it and make money and dump it and go. BTT is our payment system. So in Web3, you are allowed to create your payment system once you can have people to adopt it, once there is an utility base. Beach token is our payment system, which I've designed for 56 years. So our white paper have explained how it will happen. And if there is anything that will not work according to as planned from onset, the management is ready to define an alternative that will be more suitable. Why we are coming about P2P, because we have it in mind. If we don't get a good bargain, what will give us a strong bargain with the top tiers exchange, we will start trading within our ecosystem to start creating value for our token. Many people that understood it, they have already creating value to our token, and people are there complaining. When you complain, please listen to me, learn, and be wise. Unfortunately, today, those that have paid a dime,
they are paying more attention than those that do not pay a dime and they are not paying attention. All they have got to do is to complain and complain and complain. So with this, I encourage you, complain no more. Come and learn. We have, apart from the management, we have able leaders that can teach you whatever you want to know about the ecosystem. We have those that are willing, without collecting money from you. Some of us paid in many ways to learn this business. We learn in a hard way. We lose money. Professor Kuzben can tell you the story. He say at a time he did not even find someone who can exchange his Bitcoin with pizza, because he doesn't know how to buy pizza with it, but he lost it for lack of knowledge. Hence, he developed appetite of learning Web3, and since then he has been teaching people free of charge, even before we start this project. Please, I beg of you, calm down and let us work together and build this ecosystem that will be for the benefit of all of us. Welcome on board for today's academy. I yield back. Thank you so much, Président. Donc, ici, nous sommes là dans une communauté et tout ce que vous ne comprenez pas, prenez le temps ou bien le recul de pouvoir poser des questions. Vous êtes sur plusieurs plateformes et tous ceux qui ne sont pas encore sur un de nos groupes, que ce soit WhatsApp ou Telegram fiable, demandez à rejoindre ces groupes pour que vous puissiez avoir les informations officielles, pour que vous puissiez avoir de l'assistance directe, et c'est très important que vous puissiez appartenir à ces genres de groupes. Et je rappelle ici que pour la plupart des personnes qui se plaignent, c'est des personnes qui n'apprennent pas ou qui ne veulent pas apprendre. Et ce qui est un peu, entre guillemets, déplorable, c'est que ceux qui pratiquement n'ont rien payé, c'est eux qui ne prêtent pas attention. Mais pour ceux qui ont eu à payer, quand on parle de payer, c'est en termes de ceux qui ont au niveau, par exemple, des bots, ils ont eu à payer, ils ont eu à faire la prévente et tout. Et ceux qui ont déjà eu à mettre quelque chose dans le business, ils sont beaucoup plus attentionnés à cela. Donc, en fait, je vous convie, je vous appelle à ne plus vous plaindre. L'heure n'est plus aux plaintes, mais venez apprendre. Venez saisir cette occasion que nous vous offrons de pouvoir vous former pour que vous-même, vous puissiez prendre les choses en main. Pour que tout d'abord, vous puissiez comprendre le système. Parce qu'une fois que vous comprenez l'écosystème, vous ne pourrez plus vous plaindre. Vous ne pourrez plus vous plaindre. Vous serez plutôt à l'aise dans l'écosystème et vous allez très bien évoluer. La preuve, le coach Ben, par exemple, il va vous conter son histoire. Et au moment où il avait des bitcoins, par manque de connaissances et tout, il ne savait même pas comment gérer cela. Il n'a même pas arrivé à pouvoir échanger ça même en des pizzas, par exemple, parce qu'il ne savait pas comment le faire. Et il a perdu ses bitcoins comme ça, par manque de connaissances. Et aujourd'hui, il est là. Il a cherché la connaissance. Il sait de quoi il parle. Il maîtrise ce domaine. Et il vous appelle, il est toujours présent pour vous apporter des notions, pour vous enseigner. Et comment? Gratuitement. Et c'est ça qu'on vous appelle de venir pour vous former, pour apprendre davantage, pour que vous-même, cela puisse vous sauver dans ce système. On ne parle pas que seulement de notre écosystème, mais on parle du monde de Web3, où vous devez venir vous asseoir et apprendre de ceux qui connaissent. C'est très important. Merci beaucoup à tous. Soyez les bienvenus à cette session spéciale. Thank you so much, Président. Madame Eli. Hello. I'm done. Hello, good evening. Yeah, good evening, Cryptolab. Thank you so much. I was muted. Yes, I was muted. Okay, go ahead. Yes. And so we say
Thank you so much, Prezo, for the wonderful opening speech, encouraging and reassuring us to press on. This is very, very inspiring. Surely we'll get to the top by God's special grace. Thank you so much, sir. And so moving on, we invite Professor Coach Ben to address the issues of a withdrawal delay and solutions to KYC failures. Thank you so much, Professor Coach Ben. Please, over to you, sir. Merci beaucoup à notre président pour son mot de bienvenue, son discours très, très riche en couleurs. Et nous allons maintenant inviter ou recevoir notre grand coach Ben pour la session même ou bien pour le vif du sujet du jour, qui est le KYC, les préoccupations liées au KYC et tout. Merci. Hello, Coach Ben. Hello, am I audible now? Yes, sir. Okay, greetings to everyone. And we appreciate all our great leaders on the call. And thanks to Prezo for that wonderful speech, and also our great translator who has been doing amazing work. And then our moderators, we appreciate you all for the wonderful work you're doing. All right. So I'll be very brief, okay, because there are a lot of work we're still doing at the back end. So I'll talk on, yes, so the P2P has gone live, and most of us are experiencing it for the first time. Yes, if not in general, in CTC ecosystem, that is the first time we're experiencing our P2P. And we all know very well that this is our baby. So it's a better version, okay? It's a better version or beta version, which we are all responsible in making it great. Our project is barely 6 months, okay? And we know where we are going. It is not just mine, list and dump, okay? So this is a plan B for cash out when the projected listing option wasn't in our favor. We still need to provide way for cash out, okay? And the P2P is a beta version, which we are all experiencing. So when it comes to something that is beta, yes, you may experience some kind of maybe irregularity or some kind of issue, which sometimes can be on the part of the users or can be on the part of admin, or even a technical something that needs to be resolved. Sometimes the confined test environment may not expose that until we have a larger number to get that. So our system is always being watched to make sure that anything that needs to be worked on immediately is worked on, okay? So we are happy. There wasn't any major issue as to maybe P2P is not working, people are not able to sell, or any kind of challenge, like maybe you place order, they buy, you don't get your money or something. Everything is in order, okay? The little challenge we had was actually on the side of management or admin aspect, where
there was some kind of issue where orders that are supposed to be cleared out of the market when it's cancelled didn't go that way. And as we admonish everyone here to be a vigilante, bear CDC in mind that it's for us all. It's not for few people, but it's for us all. For us all to make sure that we carry the cross of it and make it work. We got some honest one to what? To give us a tip off on what was happening. Once others were taking advantage, a good Samaritan who thinks about the future of our system told us what he or she is experiencing, for us to work on it for the betterment of the entire ecosystem. But I know there is quite a long one. Yeah, thank you so much, Coach Ben. Thank you. It's okay. I will manage it. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, je vais être très bref et parlant du marché P2P qui est ouvert déjà. Nous rendons grâce. Ce marché a commencé et pour la plupart, on n'a pas eu de problème majeur comme quoi l'homme a vendu ses pièces et qu'il n'a pas trouvé l'argent finalement dans son compte ou que les gens n'arrivent pas à accéder à la plateforme ou des problèmes du genre. Seulement, ce qui est rapporté a tendance avec le fait que pour certains qui placent des ordres de vente, par exemple, et par après, ils ont envie d'annuler. Donc, souvent, l'annulation se fait un peu trop tardivement. Ils n'arrivent pas à annuler l'ordre de sitôt ou de façon instantanée. Et nous sommes en train de travailler sur ces aspects pour vous donner vraiment une meilleure version de la chose et que le marché puisse se passer de façon très aisée. Et ici, c'est une solution que nous apportons pour les personnes qui ont envie de pouvoir échanger leurs pièces afin d'avoir quelque chose en retour comme argent en attendant que vraiment nous puissions être ouverts sur les marchés d'échange. Yes, sir, please go ahead. Yes, sir, please go ahead. Okay, so the issue has been resolved, and some few accounts which benefited from that issue, whether deliberately or not, all this has to be rectified. And in view of that, there's supposed to be a delay in withdrawal because those who knew what they were doing quickly want to withdraw the money they are making from the system, and they couldn't get their way out because we have to pause and scrutinize every account on that note. Well, we're just a few accounts, few tens or around 10 accounts that were involved in that. So we decided to make sure that we scrutinize all this before we process withdrawal. So that was the reason for the delay in the withdrawal. And I think even from yesterday night, most of the withdrawal arrived, and a lot of people were jubilating for receiving their first time payment in CDC. But a lot of people have actually been withdrawing a long time ago, yes, but some actually were getting it for the first time. So that is the reason why there's been a little delay. But the good thing is all this has been sorted out. So what we want everybody to understand is
in case maybe your account were part or your account were affected, yes, just know that every irregularity will be rectified, and then the actual earnings due you will be what you will be receiving. Okay, so let's just take note of that in case maybe you see something of that sort on your account. But like I said, it's just on few accounts within 10 to 20 or so. So there's no cause for alarm. And then also, the P2P market is a free market for those who want to sell high or sell low to make their decision. It's not something that can be controlled like others were suggesting. Okay, so let's all take note of that. And if you value your token and you put your price there, you don't have to worry yourself about what someone puts there. Don't worry. Those who put it low will surely be what? Exhausted. As you can see, when we started that there were a lot of low prices on the markets. You can see that those low prices are being wiped out gradually. Yes, that is how it's going to happen. Gradually, all this will be going out. And then your value you put there will now start surfacing. It will now start surfacing. So you just have to be patient. You just have to be patient. Okay. So that is about the P2P. It is still new. It is still a beta. You just have to also be vigilant and watch out. Anything detected, like we said, back booty is available to compensate whoever that detect any bugs at all that will have caused the system, and will get a reward for it. And this is not the first time that we're doing that. Okay, so instead of you probably maybe trying to take advantage and later you will lose everything, you better be the first to blow the whistle so that you get the back booty rather, because we know we are building something for a long term, so we are not rushing. We're taking a close look at every activity. Anything you do in the system is being recorded. Anytime we see any irregularities, quickly we have to switch into action to see what happened, why this and all that. Okay, and those who try to be smarter and do things that is not genuine or and some rewards that is not due them, it will show, and you will be what? Your account may be subjected to review, and sometimes you may even suffer some suspension and all that. So please, let's own the projects and make any decision that will make it last. Don't think of just taking from the project. Think of contributing to the project in your own way so that it will benefit us all. Yes, you can come in. Okay, thank you so much. Et parlant aussi des préoccupations par rapport au retrait de la longue attente pour ceux qui ont demandé des retraits, que ça a pris du temps, en réalité, la raison était qu'il y a eu quelques dysfonctionnements que nous avons constatés au niveau de certains comptes, les mouvements, ce qui se passait au niveau de certains comptes. Et nous avons décidé, surtout pour ceux qui ont eu à mettre des commandes ou bien des ordres de vente, et après tout, ils ont décidé
annuler cela, mais le système n'a pas vite pris en compte cela. Donc, pour la plupart qui s'y connaissent, qui sont allés payer en Google, par exemple, qui s'y connaissent très bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient rapidement faire sortir l'argent de leur système, de leur balance. Donc, nous, ici, ce que nous avons à faire, c'était de stopper les retraits et de prendre du recul pour vérifier ce qui s'est passé. Et pour la plupart, hier soir, nous avons eu à valider tous les retraits qui étaient possibles à faire. Mais pour certains comptes, nous avons contacté généralement une dizaine de comptes comme ça que nous avons suspendus pour le moment, pour que nous puissions mener nos investigations, nos recherches pour savoir si tout ce qu'ils faisaient était normal ou pas. Donc, pour ceux qui verront leur compte suspendu, par exemple, nous vous prions juste de patienter et de laisser le management faire son travail. Dès que les vérifications seront faites, si par exemple, vous n'avez rien à voir dedans, vous saurez ce qui vous revient de droit et vous pourrez continuer votre activité. Dans le cas échéant, il vous serait retiré votre droit de continuer notre activité ici et aussi le retour de vos dollars pour compensation. Donc, ici, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a beaucoup, par exemple, qui se plaignent peut-être du fait que quand ils rentrent pour voir les prix, il y a des prix très bas et autres. Laissez-moi vous dire qu'au début, à l'ouverture de ce marché, il y avait des prix encore plus bas que ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes? C'est que progressivement, ces personnes vont finir de vendre et ces prix vont disparaître. Et progressivement, les prix vont monter. Donc, pour ceux qui ont donné un prix élevé ou légèrement élevé, vous n'avez rien à vous soucier. Restez tranquille, calé là où vous êtes. Et croyez, c'est la valeur que vous avez donnée à votre BTT que vous avez miné. Donc, au fur et à mesure que les gens payeront les BTT de valeur très minime, ces BTT vont disparaître, ces personnes, entre guillemets, vont disparaître du système ou du marché pour laisser place progressivement aux personnes qui ont donné un peu plus de valeur à leurs pièces et ainsi de suite. Donc, pour tous les désagréments, nous vous prions juste de rester patient et de faire confiance au management qui est en train de faire son travail parce qu'ici, nous ne voulons pas pour rien au monde que certaines personnes qui se croient plus intelligents que le système même, qu'ils viennent foutre du bordel dans notre affaire. C'est pour cela que par moment, nous agissons ainsi. Yes, sir, please go ahead. All right, thank you so much, Madam. Yeah, so so in as much as we informing our community to stay vigilant and also watch out to make sure that we protect our system. Yes, we want you to understand that this is a usual thing in the tech industry. You may have built the best system and whatever. Tech is tech, a bug can be developed at any time. It doesn't mean that if something is detected in the system, then it means the system is loose or something. In 2023, Binance Bridge had a loophole and millions of dollars were actually siphoned out of the system, and it caused Binance to shut what? Let me mention BNB, not necessarily the Binance exchange. I'm talking of BNB network, the blockchain network, okay? Bridge, meaning moving your assets from one blockchain network to another blockchain network. So there should be a bridge, and that bridge is always going to be what? Moving from the blockchain through an integrated Web2 like system before going to another blockchain. So you will come out of the blockchain before you enter another blockchain. Okay, so that is the bridge. And this loophole cost millions of dollars at that time, and they have to make sure they shut every validation that has to confirm transaction on the
blockchain. So BNB shut down for close to about 6 hours. There was no confirmation. Every transaction was pending because if you confirm, they will have access to the money. And when the money gets into their, what's the name, decentralized wallet or non-custodial wallet, that is the end of it. And a whole BNB network will have to share for that. So it is a normal thing. That is why every big project or every tech project, they normally have what is known as hackathon, organized for tech giants who are ethical hackers to probe the system, to find a way to get in or maybe try to steal assets from it. If you are able to succeed at it, and then you provide your your bag you found, you get access to the what they call it, bag booty, like the reward that is set for that particular event. So it's a normal thing that shouldn't let you think that maybe the system is weak or something. It can happen in every system. And that is the reason why we want you to also watch it. If something happens at your end and it is irregular, it's like a loophole or something, quickly, what you can also do for the community is to let us know. And then if it is authentic, if the new issue, we fix it, and you also get reward for that. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Coach Ben. Donc, ici, comme je le dis, c'est la technologie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ce n'est pas parce qu'un système est déjà en place, il y a déjà le programme qui ne peut pas ou bien qui ne pourrait pas avoir par moment certains dysfonctionnements. Ça arrive, c'est la technologie, c'est ce qui se passe dans beaucoup de plateformes. Et à l'instar de Binance, qui est une grosse plateforme, un grand écosystème, entre-temps, il y a eu ces problèmes ou des personnes qui ont voulu déstabiliser le système, en quelque sorte, et l'écosystème Binance a bloqué les retraits pour un temps. Vous ne pouvez pas, ou bien il n'était pas possible de pouvoir faire sortir l'argent, peu importe les actifs que vous avez. Pourquoi? Parce que l'écosystème ne pouvait pas tout simplement se le permettre ou le permettre, parce que s'ils le font, tous ceux qui ont trouvé des manières pour escroquer ou bien vider certains comptes ou bien tirer des actifs d'un compte vers l'autre, ils pourront avoir rapidement accès ou bien ils pourront transférer rapidement ces actifs-là dans des portefeuilles externes. Et ça serait quoi? Ça serait la fin tout simplement de l'écosystème. Donc, généralement, c'est ce qui se passe et c'est ce que nous protégeons ici. Et nous devons le faire. À tout moment, nous devons le faire parce que c'est ça qui permet vraiment de garder un écosystème vivant. Il y a même souvent des événements qu'on organise dans ce sens, on appelle ça le hackathon, où on fait appel à des personnes qui peuvent venir et puis essayer de montrer de quoi ils sont capables pour apporter des solutions ou bien pour contrecarrer les personnes qui seront susceptibles de venir détruire le système en quelque sorte en rentrant ou bien en s'infiltrant sur le site pour dilapider, que ce soit des actifs ou bien pour s'aimer du désordre. Et généralement, quand on fait ce genre d'événements, ceux qui arrivent à remporter, vraiment, ils ont des prix en récompense parce que il est tellement important, il est impératif dans le domaine de la technologie de pouvoir être en avance sur ces genres des personnes qui sont là pour s'aimer du désordre dans les écosystèmes. Yes, sir. Please go ahead. All right. Thank you so much, Dr. Hamdia. So, I just want to bring my submission to an end, and in view of that, I want you all to join me so that we celebrate our hero of the day, or should I say night, Mr. Fred.
who draw our attention to this bug that has been taken care of. So, Mr. Fred, if you're on the call, can you unmute? Let's hear from you. Are you here with us? Je voudrais appeler notre héros de ce soir, Monsieur Fred, qui a vraiment attiré notre attention sur ce fait. Okay, great. So, Mr. Fred, yes, you tell us where are you joining us from, and you tell us a brief about yourself. What do you do? Hello, Mr. Fred, are you here? All right. So thanks so much, Coach Ben. My name is Fred. I mean, the full name is Freddy Baldudu. In fact, I joined CTC somewhere in November last year. And immediately I joined, I actually saw the opportunity. And so I quickly found some money to, buy into the pre-sale. And since then, in fact, it got to a point I wasn't so active because my work is very involving. But after a month or two, I realized that no, I need to pay much attention to the system. And so, I mean, I've been supporting my team in various ways to be able to drive this very opportunity. And it's a privilege for me to at least draw your attention to what I saw in the system, which I think that if it wasn't corrected, I mean, CTC would have lost so much. And so I did my best by drawing your attention. I went through Madam Amanda, and I mean, we just thank God that this has been resolved. So that's a little bit I can say about myself. Thank you. Thank you, Mr. Fred. That's great. Coach Ben, please, I will translate, please. Okay. Je suis Fred. Fred, j'ai rejoint cet écosystème autour de fin novembre. Et rapidement, moi, j'ai compris le potentiel de ce projet et j'ai payé la prévente tout au début. Mais par après, j'ai baissé un peu la garde où je n'étais pas tellement actif parce que le travail que je faisais me prenait assez de temps. Mais quelque temps après, 1 mois ou 2 mois après, je me suis dit, mais tiens, il faut que j'accorde un peu plus d'importance à cet écosystème. Et c'est là que je suis revenue en force. J'ai commencé par assister mes partenaires par-ci, par-là, à faire l'activité comme cela se doit. Et quand ce marché a été ouvert, j'étais là, je suivais les choses. Donc, du moment où j'ai vu la faille qui était rentrée, j'ai dit, mais tiens, il faut que je touche le management pour ça. Il faut que j'informe pour qu'on trouve rapidement une solution. Sinon, l'écosystème va beaucoup perdre. C'est dans ce volet-là que j'ai contacté Madame Amanda et bon, on est là où nous sommes actuellement. Merci. All right. Thank you so much, Madam, for the translation. And thanks to you, Mr. Fred. Yes, so it's going to help us all build a wonderful system for our movement. And this is a generational thing we are doing. We're building this for the future. It's not just a short-term thing. Possibly those who were smart thinking they could have make use of the bag and make money, they all end up losing everything because anytime there's any suspicious activity, the system may trigger when there is a cash out or when there's what there's a need to place a withdrawal where cash will go out of the system, or your account may be flagged for checking and all that. But when you bring to our notice, it helps us to save time to work on it, and you also be applauded. And that is what we're looking for. Everybody owning this, and let us all build a wonderful community. So, Mr. Fred, for your bag booty, you just won yourself 5,000 bit token for that wonderful gesture. Yes, 5,000 bit token is yours. I believe there is something that can translate into even millions
if maybe you should put it to staking for a long time, and that is what CTC is offering you for such a wonderful gesture. Thanks so much. I'll end my submission here and hand over back to our moderators after Queen Hamdia. So can we hear from Fred before the translator comes in? Okay. Wow. Thanks so much, Coach Ben, and thanks so much to the management team. In fact, sometimes you do these things without expecting anything. In fact, I'm surprised that this is coming up. But like you said, we should all try as much as possible to do our best for the development of the community. For me personally, I see a very great future for this community. But before we get there, we need to come together as a team to be able to achieve this. So I am super grateful for this kind gesture, and I believe that other people on this call would use it as a way of also ensuring that should they come across any lapses in the system, they would draw the attention of management. So thank you so much. I'm grateful. Thank you. All right. Merci beaucoup. Nadia. Yeah, thank you so much, Coach Ben. Thank you, Mr. Fred. Donc, merci à vous. Donc, c'est ce qu'on dit. Nous sommes en train de bâtir cet écosystème, pas uniquement pour nous, mais nous le faisons pour nos générations à venir. Si bien que dès qu'il y a quelque chose qui peut compromettre le système, l'homme qui comprend bien le potentiel de cet écosystème se lance rapidement à la recherche d'une solution. Et à la réponse de M. Fred, je suis très émue. Franchement, je ne m'attendais pas. J'ai fait la chose comme cela se doit. On fait des choses sans forcément attendre quelque chose, sans rien attendre quelque chose en retour. Mais là, vous venez de me récompenser. Je suis très content. Je vous remercie. Et je dis bien, ce projet, je crois fermement en lui. Je vois vraiment un grand avenir avec notre écosystème. Et cela ne peut être possible que lorsque nous allons nous mettre ensemble pour protéger cet écosystème, pour faire tout ce qu'il faut faire et pour être prêt à chaque fois qu'il y a un certain laxisme au sein de l'organisation, nous puissions rapidement faire des alertes et faire ce qu'il faut pour rétablir la situation le plus tôt possible. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Wow, Professor Coach Ben, that was awesome. Well said. Yes, truly, we have a management who are on top of the game, understands the system, sees both the front and the back side of whatever happens, and that alone is assuring. Yes, it actually gives us the confidence to rally along. Vigilance is equally expected from us, and together we build a solid system. Many thanks, Professor Ben. And so we say congratulations once again to Mr. Fred. Thank you so much for your honesty. Thank you so much. Madame Nashi, please. Okay, great. Merci beaucoup. Merci à notre grand coach Ben pour vos apports et merci à tous. And so moving on, we're going to get an insight on potential of BitToken despite the temporary low price in P2P on the P2P platform, I beg your pardon, by CryptoLab. CryptoLab, over to you, sir. Thank you. Hello. Hello, CryptoLab. Yes, that is not check your program. That is not what I was supposed to talk on. I think Mr. Garson was supposed to do that. Un moment, sir. Il faut vérifier votre programme. Je pense qu'il y a une erreur là-dessus.
Yes, Crypto Lab, on my program lineup here, I have insights on potential of BitToken despite the temporary low price in P2P on the P2P platform by Crypto Lab. That's what I have on my program here. Oh, okay. I think I didn't hear you very well before. I was thinking it was the last program. We are sorry about. J'ai dans mon programme ici le P2P qui sera dirigé par CryptoLab. Donc, je pense que c'est ça. D'accord, j'ai pris bonne note. Je faisais référence en fait à l'ancien programme. Merci. Yes, CryptoLab. All right. Good evening, everyone. Once again, I believe we are having a wonderful evening. I want to sincerely appreciate all the community members for being with this program right from the first day till this day. Please, somebody should check for me. There is a noise in the background. Please, somebody should check for me. Sorry. Okay. All right. Yeah. So, right from the first day, we'll have a lot of leaders who have made so much sacrifice, who have been able to stay with this program, having faith in it, pushing it, even when there was no app, there was no much structure, it was just the vision. And most of the leaders have been steadfast up to today. And also, even some people who joined at a point, they stay with us, they stay put, despite that the journey was just start beginning. They have faith in this. And also, I want to send flowers to all our admins, the tech team, the support team. I know the work is not easy, but they have been there making sure that they do their best to support the community. And special thanks to the management team, the co-founders. Most people in this community might not be able to comprehend the kind of sacrifice the management team have paid, sleepless nights, the energy, the trauma, the stress, just making sure that everything is going in the right direction. That's why sometimes, these few days, you see President sound, somehow, because when you see the amount of sacrifice they are putting in this project, just to make sure that everybody benefits, and you see somebody or some people from somewhere, talking out of context, it's so annoying, it's so painful. But all the same, the most important thing is that we're moving in the right direction. We might not be too fast, but the most important thing, we're going to get to our destination. So my thanks and appreciation to everybody who are doing their best in their own corner, making sure that we are moving forward. So God bless you. And I'm so confident that one day we'll meet in a good place, maybe in Dubai, maybe in San Francisco, maybe in New York or France, and we tell the stories. We tell the stories. Do you want to translate, ma? Yes, I was saying, why not? Okay, so I will translate from here. Okay. Donc, merci beaucoup, merci à tous. Et ici, comme le projet, on le dit si bien, c'est un projet qui est en train d'avancer et je remercie fortement le management pour le travail, pour cette énergie que vous déversez, ces nuits blanches que vous passez et tout ce stress tout au long. Et vous allez voir le président qui ne cesse de nous dire et de nous redire de vraiment prêter attention parce que c'est un travail énorme qu'ils sont en train d'abattre et c'est pour notre évolution. Donc, il croit de plus normal de prêter attention et de pouvoir appliquer tout ce qui est en train d'être dit. Merci beaucoup à tous les leaders qui, de leur côté, chacun de son côté, est en train de fournir des efforts dans le sens de l'évolution de notre écosystème.
Et c'est très important de le souligner. Nous sommes ici et nous sommes là pour des générations à venir. Et je crois fermement en ce système et je pense bien que nous allons nous retrouver un jour à Dubaï, à San Francisco, dans beaucoup d'endroits pour vraiment célébrer les choses. Merci beaucoup à tous. Yes, sir. All right. So this night, I just want to once again give us the insight on the potential of BitToken with facts, with data. So if most of you who knows anytime we started this project, I always sometimes make presentation and show us the potential of BitToken, give us the trajectory of some of that tokens and all that. I believe most of you might be like, oh, what was saying then? Maybe you will not be saying it. No, I'm somebody that when I say a word, I stand by it. I always show up when the battle becomes tough. I don't run away from challenge or battle because I build more strength there. I enjoy it, doing difficult things. That's why no matter what it costs me, I try to be in the meeting these few days to reassure you, to reaffirm you my stand. But that same stand I was standing the beginning of this project is the same stand I am standing right now, despite the temporary low price of our token. I'm standing on that because, you know, one of my boss, he said, you don't change the strategy that is working unless you get a better strategy. In other way around, when a formula is proven, you can always use this formula and it can give you the same good result. And, you know, you can duplicate it. So what I'm trying to say is this. Initially, I was telling us the potential of BitToken based on facts, based on data, based on historic events. All right. And today, I want to show you also, once again, historically, how CTC is taking that same direction of most of those coins that we look at early stage of this project. As an example, we are looking at the BFB, we looked at, okay, go ahead. Excuse me, please. Yeah, thank you so much. Et ici, par exemple, je remercie tout le monde déjà et je vous dis, et je le répète encore, que je suis là une fois encore. Je fais toujours de mon mieux pour être à ces différentes sessions Zoom pour réaffirmer encore ma position par rapport à ce système que j'encourage, que je soutiens totalement. Et très souvent, on a dit, comme l'un de mes patrons le dit ou comme un grand le dit, et on ne change pas une stratégie qui est prouvée, on ne peut que travailler avec elle et avoir toujours de bons résultats. Et moi, je me tiens toujours avec la tête haute, avec ma position de soutien total à notre projet, peu importe le fait qu'actuellement, par exemple, les prix qu'on voit sur le marché sont très bas. Cela n'est que éphémère, cela aussi va passer. C'est en fait le processus que nous devons, par lequel nous allons passer. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas encore ce qui se passe, comment les choses doivent se passer. Donc, ici, nous sommes là pour apprendre, pour comprendre davantage les choses. Et quand on prend les exemples de grands écosystèmes comme Binance et autres, yes, please go ahead. Yeah, when you look at the coin like Binance, that's BNB. Look at a coin like Solana. Look at a coin like Ethereum. Look at a coin like Bitcoin. I showed us, for instance, when Binance started,
their initial private sales was around 10 cents, that is 0.10. And about 7 years down the line, this coin hits almost $500, $600. We saw as Ethereum started around 13 cents. And years down the line, it's above $3,000. Got to a point it hit about $4,000. We saw Bitcoin. When people mine it free of charge, it has no value. There was no monetary value placed to it. Free of charge with just their desktop computer. And many years down the line, one Bitcoin became, above $100. Also, $100,000. There's a lot of coins like that follow that trajectory. And those coins that follow that trajectory have some specific qualities. It's not all the coin that made it in that direction. I used to tell my friends, I said, out of every 1,000 coins, it is just maybe 100 will give people some money. Out of that 100, just maybe 10% will make people rich. And out of that 10%, it's about maybe 5% of that 10% will stand the test of time. And that is how crypto happens. And when you look categorically, most of those coins that have followed the trajectory beat the hurdles, go through the waves, the storms, the regulations, go through the bad market, the bear market, the bull market, go through every kinds of thing in crypto space. When you look at those coins that stand today, they have some particular qualities, which is just few of them had that qualities. And that was something I know about crypto space. That was why when I look at everything around BitToken and CTC ecosystem, I knew that this is going to be a unicorn coin. It's going to be a coin that will stand the test of time because it took all the good, even much more. Madame, I can translate. Yeah, thank you so much. Donc, comme je le dis, Binance, par exemple, dans l'écosystème, la monnaie qui est le BNB au lancement, par exemple, en 2017, était autour de 0,01. Mais ici, après 6 ans déjà, cette monnaie est arrivée à $600, $700. Quand vous prenez l'Ethereum aussi, par exemple, elle était lancée autour de 0,3, selon ce qu'il vient de dire. Et au bout de 3 ans, par exemple, on s'est retrouvé à $3,000. Et quand vous prenez le Bitcoin, par exemple, au tout début, tout était gratuit. Comment faire pour avoir le Bitcoin, ce n'était pas aussi difficile que ça. Mais pour le fait que beaucoup n'ont pas trouvé le potentiel ou bien n'ont pas vu le potentiel en la chose, aujourd'hui, par exemple, un Bitcoin tourne autour de $100,000. Et quand vous prenez ces différentes illustrations, c'est comme ça pour la plupart des crypto-monnaies. Je disais à un de mes amis, par exemple, sur 100 000 projets de crypto-monnaies, par exemple, peut-être 100 parmi ces 100 000 peuvent faire gagner de l'argent aux gens. Et quand vous voyez ces 3 écosystèmes que je viens de citer, la trajectoire que cela donne, par exemple, quand vous voyez l'histoire aussi, je suis en train de vous faire l'historique en fait, de ces crypto-monnaies qui ont su traverser le temps, qui ont su résister à tout ce qui est régulation, tout ce qui est dysfonctionnement au niveau du marché et tout. Ces écosystèmes ont presque les mêmes trajectoires. Et c'est ce que notre activité, notre écosystème est en train de suivre, cette trajectoire-là. Yes, sir, please go ahead. All right. So those things that made them, most of those coins, very unique and made them stand the test of time. BitToken had it. That was why I was able to look at this coin and settle in my heart that this coin is going to be a unicorn coin because it has a lot of things. Now, in normal crypto space, some of the cryptocurrency you will see, most of them, they will build castle on air.
The strategy is this. Just develop a project, have a good white paper, pay some influencers, the YouTubers, run a lot of Facebook ads, do all kinds of things. Just make the noise. Like I told you earlier, in our presentations earlier, I said in most cases in cryptocurrency, people that make the biggest noise get the day. Most cases, it's not necessarily the best project, but sometimes people that just build inferior project because they have ulterior motive. They don't invest money in infrastructure. They don't invest money developing the ecosystem. What they invest money is in the noise. They hire influencers, they hire YouTubers to make noise so that people will come, maybe buy their pre-sale. They find a way, every means to get money from people. And because of that noise, you see a lot of FOMO, fear of missing out. People want to get that coin because they believe that, oh, this noise are making, people are making noise, people are saying they are cashing out. People will now rush in. They will pull the project, just sell off the whole thing. The project will crash. And on your turn, oh, Israel, you will not see anybody. And that ends it. But project like CTC don't want to go that route because it's built to last. They were investing money in infrastructure, investing money, putting structure in place, investing money in value. Look at our app, for instance. Almost every week, you will see something new. Let me tell you, scam projects don't take time to build. They don't do that. They don't waste their energy because they came for hit and run. So that's why sometimes people will say, oh, they want to scam us. I know most of them talking out of ignorance because if you pay attention to details, if you are a rational person, you will know that scammers, they don't build to last. They don't invest in infrastructure. They just want to make noise and take money and go. You can translate, man. Yeah, thank you so much, CryptoLab. Donc, comme je le disais, cette monnaie que nous avons, le Bitoken, je la vois en train de percer aussi comme la plupart de ces monnaies que j'ai citées. Elle deviendra vraiment une monnaie unique, utilitaire. Et aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie, c'est que généralement, il y a certains écosystèmes qui arrivent et pour rapidement emballer tout le monde, ils arrivent avec du bruit par rapport aux préventes qu'ils font. Ils arrivent à amadouer des gens. Ils arrivent à donner en fait des programmes très alléchants et rapidement les gens s'engouffrent dedans. Ils vont se presser rapidement pour faire tout ce qu'il faut. Et ces écosystèmes, pour la plupart, je dis bien, ils étudient rapidement ce marché, la communauté, pour qu'ils aient déjà rassemblé tous les fonds de la prévente et pour la plupart, ils disparaissent d'un jour à l'autre. Ils disparaissent totalement. La plupart de ces écosystèmes d'arnaque et autres, ils ont déjà leur programme tissé, filé déjà. Et ils savent ce qu'ils font réellement et ils vont faire du tapage, ils vont faire du bruit parce qu'ils sont venus pour ça et ils ont un objectif clair, celui de pouvoir emballer tout le monde, prendre l'argent qu'il faut et puis disparaître d'un jour à l'autre. Yes, please go ahead. All right. So, yeah, this project is built to last, and a lot of whatever is coming in this project will make the coin very, very valuable. Hello, CryptoLab. Look at the mechanism of into the project. The more people come into the call is coming. Sorry. But can you hear me now? Yeah, it's okay. Hello, now. You are audible. Yeah, you are audible now. Thank you. All right. So look at the way this project is programmed. Mining of this coin. The more into it, the more we the amount of coin is going to smaller. This creates scarcity of this coin. Thereby, translate, man. Hello, man.
Yes, hello, Crypto Lab. Your voice is cutting, please. Yeah, your voice is cutting. Can you say it again, please? Hello? Yes, Hello? hello, Crypto Lab. Yes, Madam you are Queen. audible now. Yeah, Okay, you are sorry. audible now. But what Sorry. you are Yeah. No, let me you are repeat audible what I now. said. Can you repeat it, Let me repeat please? it. Let me repeat it. Yeah. So like I was saying that if, for instance, when you look at the mining mechanism of this token, it's designed in such a way that the more we go, like the more we progress in months, in years, the lesser the coin people will mine become, the lesser it becomes. So no matter your effort, you will get lesser coin as time goes on. That creates scarcity of this coin. And that scarcity activates value. I will tell you how it will work or how it will. Let me just give you a simple instance. Recently, when you check our P2P when it was open, because P2EP, the management cannot control P2P. If they try to control P2P, to me, it will be anti the principle of P2P. Because P2P is that people can negotiate price by themselves and get to the equilibrium point whereby they will agree to sell the so-so amount, and this person agreed that I will buy a so-so amount. And when they agree, they can sell to themselves. That is the principle of P2P. And be it in Binance, be it in Bybit, be it anywhere, P2P, people determine their price. Exchange don't intervene. So now, in that P2P, as an example, when it opened, it will see a lot of people who try to sell their coin in a very cheap price. Now, also there are some people who mistakenly listed their coin very low out of, they lack a good knowledge of how it works. But whatever it may be, what happened was that when those coins were listed, a very cheap price, there's some people who understand the value of this token. They were able to buy most of those ones very cheap. Now, those people that bought it very cheap, they cannot sell it the amount they bought it. That's just the truth. Most of them will like to keep it for later value. Some of them will even buy and stake. Now, there are a few persons I saw because I was monitoring that P2P. Some of them we are buying. When they buy low price, they will list in a little bit higher price. That was why some persons make like $1,000. Some people, somebody I knew, I had them make almost $5,000 over, the days. Some people made like $200 because they were buying and reselling. They were buying and reselling. Now, what happened was that I saw practically, I think yesterday, as of yesterday morning, there were people who listed their coin in 0.00 something. I can remember yesterday afternoon, I bought 0.09. I think, no, 0.009. But I found out immediately I bought that coin, I came back to buy another one. I didn't see another one in that price. People now we are listing on 0.01. Now, what happened was organic growth of the value. What happened was that if I buy for 0.09, if I want to resell, there's no way I can resell on what I bought. I have to add maybe a little margin to sell. And if somebody buys from me, that person, if you want to sell, you won't sell the same amount he bought from me. You will have to add a little margin to sell. This is organic price growth. It will come to a point that the coin now will move from the hand of people who are selling cheap to the hand of people who are willing to buy and hold or sell in a higher price. That no matter what you do to them, they cannot sell lower than what they bought or what they want to buy. It's either they keep the coin, they're not in a hurry, or they will buy on the price that they want to list or they want to sell. Now, what will happen is this. When people begin to make money, whether $10, $30, oh, we cash out. This is what we do. This is what we do. Now, people are getting interest to buy too. Because yesterday I found people are now buying USDT to buy. Now, let me shock you.
We have not gone, even though we are still in P2P, we have not gone to make noise in social media about this token because management know what they are doing. They want to build, a lot of things first. They want to build downwards first and have a robust infrastructure. And immediately we activate maybe marketing. YouTubers, get YouTubers who are professional YouTubers in crypto space, who have followers, who have long reach. People will begin to look for BitToken because when they finish analysis of BitToken, the fundamentals, the tokenomics, the ecosystem, people who know about BitToken or cryptocurrency will begin to look for BitToken. And this is a place now you will see people are like, they have $100,000. They want to buy BitToken and hold. They're not buying to sell immediately. They want to buy and hold. People are looking for people that have $1 million. Yes, I've seen somebody bought $1 million worth of. Yeah, go ahead. Yeah, thank you so much. Donc, ici, le marché local qui est déjà ouvert sur notre plateforme, c'est en fait le management, c'est ce qu'il fait. C'est pour construire un marché en attendant vraiment les choses sérieuses. Je veux parler du listing d'après. Ici, par exemple, vous avez l'opportunité, pour certains qui disent que le management devait régler le prix, devait mettre un prix de base et tout, ça ne serait pas maintenant un marché parce que chacun est libre de donner le prix qu'il veut. Et ici, par exemple, vous allez voir qu'à l'allure où nous sommes en train de passer, les BTT où la valeur va commencer par grimper parce que ces personnes, hier par exemple, j'avais vu des BTT à une valeur de 0,009, je crois. Et j'ai payé un peu, mais le temps où je suis revenu pour payer, je n'ai plus vu ça parce que c'est fini. Donc, c'est comme ça que cela va se passer. Aujourd'hui, nous avons des offres de l'ordre de 0,01. Donc, ça évolue comme ça. Et vous allez constater qu'à un moment donné, hier, par exemple, la plupart des personnes qui ne voulaient pas acheter ou bien qui ne savaient pas acheter sont aussi enthousiasmés. Ils sont rentrés sur le marché pour commencer par payer. Et vous allez constater que pour la plupart, il arrivera un moment où il n'y aura que des acheteurs qui sont là, qui vont acheter, qui vont amasser pour pouvoir, pas forcément pour revendre. Parce que déjà, dès l'ouverture jusqu'à aujourd'hui, nous avons constaté des personnes qui étaient à double, parce qu'ils achetaient, ils revendaient, et c'était même, on peut se faire en l'espace de quelques jours déjà $1,000. C'était même, se sont fait $5,000 par exemple. Et ici, nous arriverons maintenant, les choses changent, nous arriverons à des personnes qui ne vont pas payer ces pièces-là, pas forcément pour vendre, mais ils vont vouloir garder, verrouiller cela ou bien les garder pour ultérieurement, pour que quand le prix sera vraiment très élevé, ils vont vendre. Et qu'est-ce qui se passe déjà? Pour la plupart, avec le marché P2P qui est déjà ouvert, c'est à notre avantage parce qu'il y a des gens à l'externe déjà qui vont commencer par regarder notre pièce. Ils vont commencer par étudier notre écosystème et voir dans quelle mesure ils peuvent s'investir dedans ou bien rentrer dedans. Et quand ces personnes vont se décider pour rentrer maintenant dans le marché, c'est généralement des personnes qui viendront avec $20,000 pour acheter $30,000, ainsi de suite. Des personnes qui ont une vision claire, qui veulent gagner de l'argent avec la monnaie. Donc, c'est comme ça que les choses vont évoluer. Donc, pour tous ceux qui sont en train de se plaindre comme quoi la valeur est basse et tout, vous n'avez pas encore compris. C'est tout simplement ça. Yes, sir, please go ahead. All right. So, at a point now, you will find out that this token, the token that is available is now migrating towards somewhere. It's going to a stronger hand. This stronger hand are people who are willing to hold it. Naturally, this is how it happens. And it's one of the best things that can happen to a token when it will have an organic price growth or price increase. Because people that they have it now, they are intentional about holding it. Either holding it intentionally to get it to, maybe you want to get to, maybe when you get to social amount, they will sell, or they want to hold it for a long time. Thank God for staking, they will stake.
Now, what will happen is this. When the management found out that, okay, our people can be able to navigate this P2P very well, because I have a lot of new build in this system. That's just the truth. We have so many people who are new to cryptocurrency in this ecosystem, and management is intentional about it to help them, so that when they go to make it like in DES, in decentralized exchange, they cannot lose their coin. For instance, I was somebody like Alan. He sold his almost 1,000 bit token for around 4 cents because of error. The person listed on error, and somebody quickly bought it, and he was asking that management should do something about it. But there's nothing management can do. All right, that same person can lose like maybe 10,000 coins if you go to desk. But I know you have learned a lesson in this field. So what will happen to our coin? I'm projecting now is this. Let's say along the line, the management decided to, okay, let's put this coin in this DES, in centralized exchange, like people can buy it in TapSwap or, you know, in any of the decentralized exchange, at least for the moment. When it goes there, and there is a little noise about it, even the community can make noise about the coin on their social media, talk about BitToken. People will begin to look for it in the decentralized exchange. And trust me, most of the price that our people will put there, people will buy, because a lot of people who know about cryptocurrency beyond our ecosystem can see it. And when they read about it, read the white paper, read what is coming around the cryptocurrency, they will believe that this coin is going to be something big in future. They will buy and hold. They will buy and hold. And as they are buying off, remember, as people are selling, the mining rate is reducing. People who sold 1,000 tokens today, in the next 1 year, they might not be able to mine 1,000 tokens. That's just the truth. So they will not even have any 1,000 tokens to sell again. So that scarcity alone, plus demand that will come from outside our ecosystem, will make everybody that owns this coin at that time to be doing Inyanga. You will just set your price. People will be looking at it. It's too high, it's too high. When they finish buying the ones that are low, and those people that are selling low have nothing to sell again, they will definitely come to buy from you. And then imagine when we now get to the main exchange, where they have thousands of users, some of them millions of users, who our coin will be exposed to. We want to have built over time to get to that point. Something that people can see, because we're just starting. When now we have partnership that we can be able to prove these are our partners, we are partnering with this, we're partnering with this, because these are what people are looking in that, you know, to judge coin. By that time, you can't imagine potentially what BitToken will worth in this exchange. So the potential is there. Yes. Please. Okay. Sorry. Thank you so much. Donc ici, ce que nous sommes en train de dire, c'est que le marché P2P créé, c'est en fait à notre avantage pour nous exercer déjà. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, il y a une personne qui a vendu ses, disons, 10 000 BTT à quelques poussières de dollars. Et c'était par erreur. Et après tout, il est revenu au management pour expliquer qu'il a fait une erreur. Comment vous pouvez faire une erreur dans cette situation précise? Vous ne pouvez plus récupérer ce que vous avez perdu. C'est perdu, bon, du moins c'est vendu, mais c'est à perte. Donc, vous avez tiré quand même, la personne a tiré quand même la leçon. Mais imaginez un instant que déjà à l'ouverture comme ça, qu'on se retrouve sur le grand marché, sur les desks, sur les échanges externes. C'est beaucoup de faillites que des personnes vont faire comme ça. Et aussi, ce qui serait déplorable, c'est que ces pièces-là seront rapidement dans les mains des personnes qui ne sont pas en fait, qui ne font pas en fait partie de la communauté, parce que là, sur les échanges, sur les échangeurs, par exemple, c'est une multitude de personnes, c'est une grande communauté qui est là-bas, souvent
des centaines de milliers de personnes, souvent même des millions de personnes. Donc, vous voyez la demande qui est très élevée et tout ça. Donc, tout est étudié ici. C'est pour vous permettre, quand le management sentira que à l'interne, les membres sont capables de pouvoir contrôler leur marché, de pouvoir contrôler le prix. Quand le management constatera que, en fait, les PTT qui sont actuellement disponibles, c'est dans les mains des personnes qui peuvent, qui ont une certaine responsabilité, qui sauront se défendre sur les échangeurs. C'est en ce moment, je pense bien qu'on pourra passer de l'autre côté, parce que sous aucun prétexte, on ne peut pas aller tout de suite dans les échangeurs qui va faire diminuer ou bien faire perdre ou bien casser totalement notre élan ou bien l'évolution de notre écosystème ou encore mieux la valeur de notre bitoken. Ici, sur le marché local, nous sommes encore en apprentissage pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose de solide, pour que les gens puissent être entraînés, pour qu'on puisse finalement sortir avec des personnes qui sont capables de défendre ou bien de protéger leurs pièces, parce qu'il s'agit en fait de ça. Une fois sur le marché général ou sur les échangeurs, c'est ce que j'essaie de dire. Yes, sir, please go ahead. All right, ma. So this token still has the potential. Yes, there are temporary low price, below what we're expecting, and also people, we are feeling disappointed that, oh, we told them, or the management told them that it's going to be listed on 0.5 cent, like 50 or half a dollar. Oh, but it's not listed. No, the management have not changed what they said. The thing is that there is a difference between P2P and the listening in the centralized exchange. So that listening the exchange around 0.5 is still in view. The P2P is a temporary solution for people who might, maybe they have needs, they want to sell part of their token, maybe they have enough, or maybe they have a pressing need that they just want to get anyhow. Yeah, and also it's an opportunity for people who didn't join us early to also get some token for themselves. So that the equation will be balanced, the system will be fair. So all those things are good for our ecosystem. So please, there is no need for disappointment. Yes, the time frame might delay, but it's better late than never. All right, it might delay, but the most important thing is that this project is going to the right direction. The most important thing that we have hope that we're going to make a good fortune. Sometimes we think like, oh, 1 year is too far or 2 years is too far. My friends, I just said Happy New Year just a few days ago, and now we're half of the year. Before you know it, 2025 is gone. And we think that there is opportunity I had before that I was like, oh, 2 years is too far. Had even I take advantage of those opportunities, I would have been a millionaire today, maybe in dollars. But I was thinking that, oh, 3 years is too far, but 3 years is here. So please, let's keep faith. We have built, most of you have labored. Let's not use this temporarily, setback to destroy what you have built for a very long time. In my place, they said that nobody sells his market more than himself. CTC is your baby. Bittoken is your baby, it's my baby. It's for us to make the noise. No, we're not making empty noise. We're not making empty promise. No, we have something to show. It might not be that you have $1 million today, but you can boast that you have a good management team. I have a community at heart. You can boast that you have a good structure. Okay, go ahead. Thank you so much. Please, can you mute? Yeah, can you mute before? I think there is a noise. Okay, thank you so much.
Donc, il y a beaucoup, par exemple, qui se plaignent en disant que oui, le management avait dit que cette pièce sera listée pas en bas de 0,5 $, mais ici, actuellement, nous constatons autre chose. Non, chers amis, le management a dit ça et il n'a pas changé. Le management n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le P2P est différent du listing et c'est aussi différent de la cotation en bourse au niveau des échanges. Donc, c'est des processus en fait. C'est pour vous amener ici, le management a instauré le P2P en fait pour apporter une solution à des personnes qui vraiment sont peut-être dans l'urgence des fonds et qui veulent vraiment pouvoir faire leur retrait pour réaliser leurs besoins, ou aussi des personnes qui ne croient même pas au projet, qui sont très pressés de pouvoir retirer tout ce qu'ils ont fait comme effort. OK, eux aussi, ils auront leur part. Et c'est pour permettre aussi aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints au cours du voyage, qui n'ont pas encore assez de BTT, qui n'ont pas pu miner assez de pièces. Eux aussi, c'est l'occasion pour eux de rentrer sur le marché de P2P et de payer aussi un certain nombre, une quantité avec eux. Donc, ce que le management fait, c'est juste pour rendre justice à tout le monde, pour faire quelque chose d'équitable. Donc, vous devez voir ça plutôt dans le sens de l'opportunité, dans le sens de l'avantage, et cesser de vous plaindre dans ce sens. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, franchement, j'ai oublié. After talking about the difference between P2P listing and the DEX, you talk about something next. Please, can you repeat it for me? Okay, so what I was talking about, I said that P2P is different from DEX. That yes, we might have temporary, maybe let's say disappointment because the time frame that was put or wasn't met based on when we are listening. But the most important thing is that there is future for this token. The most important thing is that maybe in few months, in few years from today, we are going to make good money out of this system. We are thinking that maybe, 1 year is too far. But before you know it, 1 year is here. You know? Exactly. And the most important thing is that you might think that, I don't have much to show because we have not withdrawn $1,000, have not withdrawn $2,000. We don't know what to show to people. No, we have a lot of things to show. You can show people our... Okay, so I will not take it from there. OK, thank you so much. Donc, ici, par exemple, vous n'allez pas vous dire, par exemple, qu'un an, c'est trop, 2 ans, c'est trop. Je vous dis bien, il y a des opportunités que moi, je n'ai pas pu voir comme ce que je suis en train de voir actuellement, qui sont passées comme ça, 1 an est passé, 3 ans même sont passés. Imaginez un instant, si j'avais mis ce potentiel sur 3 ans, peut-être je serais un millionnaire aujourd'hui. Et c'est ce que je vous demande de voir ou bien de faire. Pas plus que hier, j'ai souhaité la bonne heureuse année aux gens. Mais nous sommes où? Nous sommes aujourd'hui en juin déjà. Donc, l'année est en train de finir comme ça. Donc, c'est comme ça que nous devons voir les choses. Le listing, il va arriver certainement. Mais pour que nous puissions arriver là, voilà une solution entre parenthèses que nous avons, et nous devons carrément laisser tomber les plaintes et saisir l'opportunité et travailler dans le sens à pouvoir avancer et à aller vers notre objectif ultime à tous. Donc, c'est de ça il s'agit. Yes, sir, please go ahead. So, you can show people, the management team that have not been seen like other cryptocurrencies where they are hiding their face. No, they are not showing up their faces. You can show people the app that this project is building. That app is compacted. Almost everything is in that app, and we are still building. We are not even going anywhere. But the exchange, the app is turning to exchange on its own. The app is a mining machine on its own. It can do a lot of stuff in it. Every day, good new things are being added. Just to show you that these people they mean business. They are not they just want to do today and go tomorrow. Because if they want to do today and go tomorrow, they will not be investing that much. Do you know that people out today, people don't know that there is something like a corporate sale in this, most people in this project. Most people don't know, there is something that
called boats. Most people don't know because that is not focus on the management. If it's the focus of the management, they will be lauding it every day, use every social media, so that people will come and buy and put their money. But that's not their mission. Their mission is to build something solid, something that people can benefit even without putting their money. Go ahead. Yeah, thank you so much, CryptoLab. Donc, ici, par exemple, vous devez voir les choses dans le sens où le management qui est là aujourd'hui, nous les voyons tout le temps. Ils s'adressent à nous. Ce ne sont pas des gens qui cachent leur visage. On a miné des monnaies ou des pièces, on a fait des écosystèmes où on ne voit même pas qui est au devant de la chose. Ici, nous avons des personnes qui sont là disponibles pour nous. Ils n'ont rien à cacher. Ces ressources, par exemple, ces arguments, vous devez les faire valoir. Quand vous parlez de l'écosystème à quelqu'un, montrez-le les choses. Montrez-les la plateforme, montrez-les le management, comment les choses se passent et tout. Tout ça, c'est de notre ressort. C'est nous qui devons valoriser ce que nous sommes en train de faire. Et nous devons le faire parce que, par exemple, le management, s'il voulait réellement faire du bruit déjà, est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici ou bien ailleurs qui ne savent même pas ce que c'est que le bot, qui ne savent même pas qu'il y a des bots dans notre écosystème qu'on peut payer pour faire le minage et tout. Tout simplement parce que le management ne s'est pas tellement focalisé là-dessus. Si c'était son objectif, il va rentrer, faire du tapage dans beaucoup de réseaux sociaux et les gens vont entendre parler parce que c'est le bruit qui fait percer la chose. Et ils viendront payer, ils viendront faire les choses. Mais il faut simplement savoir que le management a un objectif et il est en train de suivre progressivement son objectif. C'est là que vous voyez vraiment la crédibilité de ces personnes. Yes, sir. Please go ahead. All right. So, as I round up, let me round up with this. I saw a lot of people who are criticizing, the management. We are seeing all sorts of things because of, the pride that we are expecting in P2P wasn't there. And there are a lot of accusations and all that. And sometimes when I look at sometimes before I go to bed, some of the group that I'm into, I will just read sometimes 200 messages. I will read all of them. Some of them I will smile, I will laugh. Some of them I will have pains. I will say to myself, Kai, life. Some people who shout like Hosanna, Hosanna, Hosanna. In the next 1 minute, they can shout, crucify you. Now, one thing I want to tell everybody here going forward is this. Let's be rational in whatever we are doing. Use yourself as an example. Some of you are business persons. Some of you, maybe you are a civil servant. Some of you, maybe you do all kinds of things. You can agree with me that sometimes there's some things you plan to do. And something, somehow, you are not able to achieve it because of some circumstance beyond your control. Yeah. I used to tell people that in business, 1 + 1 is not always 2. And that was one of the best things I've learned in business, that anytime I'm entering into any business, I prepare my mind. 1 + 1 in business is not always 2. Sometimes 1 + 1 in business can be 2. Sometimes 1 + 1 in business can be 1. Sometimes 1 + 1 can be even 0 or even more, even -0. And sometimes 1 + 1 can be 10. I want to give you a clear example with a story as I round up. Early this year. Before the story, please. Before the story, I will translate. Okay. Excuse me for interrupting you. Okay. Yeah, it's very important. No problem. No problem. Please, you can be doing it. You can be doing it because sometimes I don't remember. So. Okay, thank you so much. Donc ici, par exemple, la plupart des personnes qui ont commencé des critiques à l'endroit du management, comme quoi vraiment ils sont très déçus par rapport au prix qu'ils ont vu au niveau de l'ouverture du marché et tout. En fait, vous n'avez pas compris la chose. Vous n'avez pas compris que c'est en fait pour le système, pour l'évolution même du système, que cela doit rester ainsi, sans le contrôle du management.
ne serait-ce que pour le moment. Parce que ici, je suis dans plusieurs forums déjà, et tous les soirs, je le fais tous les soirs avant de me coucher, par exemple, je fais le tour des messageries, souvent même 2 messages, je prends mon temps à tout lire, et souvent, il y a certains messages que je regarde, et ça me fait rigoler, d'autres messages, ça me fait vraiment de la peine, parce que je vois vraiment le manque de connaissances, la connaissance, le manque en fait de connaissances que beaucoup de personnes ont, et ils n'arrivent pas à vraiment wanted to do a 10-acre pilot phase for that particular crop. So we got to the boardroom, we draw our chart, we put our time frame, our numbers were right, we calculated our time frame to finish the first phase. We even calculated maybe even the time of harvesting, profit margin, and all that, and all that, and all. A very perfect business plan. Everything is on point. My team, we are set to go to work, and all that, and all that. We have some consultants, and they told us that first of all, we suggested we use a bulldozer, and a tractor. They said no, that's because of the crops. If we use a bulldozer, it's going to destroy the outer layer of the soil, which will now make the soil not to be too fertile. That will make us to spend much money in fertilizer and all that. So they said that the consultant told us they're going to use manual labor, and we should not worry that they have a lot of hands, they can put a lot of people at work, and they can clear it manually. We say, fine. If we can still meet our time frame, we say, fine. We have 2 months to finish up that project. We paid first installment. The money was not a problem. Let them go. For almost 1 month, these people were struggling. They will tell you a story that, the laborer they were waiting was not able to come. They only can be able to get 5. The next day, they will tell you the other 5, 2 of them travel, and they went to get 10. The 10 worked that day. The next day, they didn't come. To a point, we are hitting almost 1 month just to clear. And we got angry, said, no, cannot continue. If you are taking 1 month just to clear, that means you take another month to finish it. We said, okay, we are bringing bulldozer. Before we could get bulldozer that will come around that place because it was far, it took us almost 1 week to get a bulldozer. The bulldozer came, that same day it came, did the first phase of the work, broke down. To get another bulldozer was taking us another 1 week. The people that agreed to come, they didn't meet up. We have to go back to manual, clearing. To cut the story short, project that in our paper was supposed to take us 2 months only to get there. We spent almost half of this year on that project. Does it mean that our paperwork was not right? No, it was good. Money was not a problem, but there are circumstances beyond that. And whenever things happen, maybe in this project, maybe we'll have a downturn on our app. Let's understand that, yeah, these things happen. Maybe you place a withdrawal and maybe get delayed. Know that, yeah, some things can happen. Maybe because of one thing or the other. Wake up one day and we'll find out maybe something that's not going right. Know that those things can happen. But most important thing is that you have a trust in the people that you are working with. These people are sincere. These people are there always, every morning, every day. They want to give you updates. You can communicate with people. You can come to Zoom meeting like this and see us talking to you, trying to see how we can get things better. So there's no need to be mad at us when things happen.
maybe when it didn't go where it is. We are family. We are building this thing together. When CTC succeed, when Bitcoin become an unicorn coin, all of us will laugh, whether you have 1,000 coin or 100 coin. So over to you, Madam Handy, and as you do, let Madam Lily take over. Okay, thank you so much, Cryptolab. Thank you for all. Donc, ici, l'histoire que je voulais vous raconter pour illustrer un peu le 1 plus 1 peut être égal à 3 ou bien à moins et quelques. Donc, c'est le projet agricole que nous avons entrepris entre-temps. Donc, il fallait mettre les choses rapidement sur papier, étudier ce qu'il faut faire. Et nous avons pris le temps de voir ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, les ressources humaines, le matériel. Il faut apporter aussi un bulldozer, un tracteur pour le travail. Quel temps cela peut prendre, la main-d'œuvre aussi, comment cela va se passer. Je vous dis, nous avons tout étudié, tout mis sur papier. Et ça devait nous prendre exactement 2 mois. Et voilà, le travail a commencé. Et pour le premier mois, le travail qui devait se faire en pratiquement peut-être 1 semaine et autres, nous avons pris 1 mois pour le faire. Parce qu'entre-temps, ils vont vous dire que voilà, les ouvriers qui devaient arriver, certains n'ont pas pu arriver, donc ils ont cherché d'autres, patati patata. Donc chaque jour avec son lot d'histoire, quoi. Ce qui a fait que nous avons passé 1 mois pratiquement à ne pas faire quelque chose d'assez conséquent pour nous assurer que dans le 1 mois restant, nous pourrons boucler le projet. Mais là, on s'est dit, mais si en 1 mois, on n'a pas pu faire grand-chose, est-ce que ce projet, on va le boucler? Mais bon, nous avons déjà démarré, il faut qu'on termine. Et on a fait venir le bulldozer. Le premier bulldozer qui est arrivé, il a pris 1 semaine pour faire le travail de comment je vais dire ça, peut-être désherbage ou quelque chose comme ça. Et au bout d'1 semaine, il était bloqué, sûrement gâté. Et nous avons fait appel à un autre bulldozer encore qui finalement n'a pas pu répondre. Et c'est les ouvriers, la main-d'œuvre humaine qui a repris le travail. Et je vous dis, enfin bref, ce projet qui devait prendre 2 mois sur le papier, nous l'avons fait pratiquement tout en 6 mois. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, il y a des circonstances qui viennent, qui sont au-delà de notre contrôle. Donc, vous devez vous assurer, vous devez quand même avoir confiance aux personnes qui sont au-devant. Et ces personnes, ils viennent toujours par rapport à notre projet. Ils viennent toujours ici, s'adresser à vous, échanger avec vous. Pour ne serait-ce que cela, vous devez accorder ce crédit-là à ces personnes. Et quoi qu'il arrive, nous sommes dans une activité aussi. Vous pouvez vous réveiller, par exemple, un matin et constater qu'à tel niveau, telle chose ne fonctionne pas très bien. Mais ce n'est pas le moment de s'affoler ou de commencer par faire du tapage de gauche à droite, mais plutôt pouvoir se poser, rester posé et puis attendre une solution ou bien trouver des voies et moyens pour la recherche des solutions et autres. C'est en fait comme ça que les choses doivent se passer. Parce que toujours, dans les business, il y a souvent des choses qui arrivent et qui sont hors de notre contrôle. Mais pour pouvoir dépasser tout cela, nous devons faire preuve de confiance et preuve de patience aussi. Merci beaucoup à vous. Merci, CryptoLab. Thank you so much, Madam Handia. Thank you so much, CryptoLab, for the detailed tokenomics of our BitToken. Most of us appreciate the crypto space to a very large extent because of the education we get here, and that is exactly why we always stay glued to our gadgets, impacting lives positively, I must confess. God bless you, CryptoLab. Thank you so much. And so because of our time, we're going to take a few questions from the community, and then we'll bring this meeting to a close. And so if you have any question, kindly indicate by raising your digital hand, and we get you unmuted. We already have hands up, and so Madam Handia, you can interpret if you want to. Merci beaucoup à vous, CryptoLab, pour ce message. Nous sommes à la phase des séries de questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est l'occasion de
levez votre main de façon digitale et la parole vous sera accordée pour poser vos questions. Chers participants, posez vos questions ici. Merci. Thank you. And so we have Mr. Wes. Can you unmute? Let's hear from you. Monsieur Ouezé, posez votre question. Démutez votre micro et posez votre question. Mr. Wes, we sent you a signal to unmute. Please unmute for us. You can unmute, sir. Can you unmute, sir? Allô? Hello. Oui, bonsoir, bonsoir. Bon, je suis là pour demander quelque chose concernant le cas YC là. Je ne sais pas ce qui était en retard, mais je suis en train de faire plus d'une heure de temps à vous suivre. Mon cas YC là est lancé depuis dimanche. Ça n'a pas, jusqu'à présent, ce n'est pas prêt. Il semble que j'ai repris ça avant-hier, mais toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours comme ça. He's talking about his KYC. I don't know if it is in review or what. Qu'est-ce qui s'affiche? Non, c'est toujours comme ça. Ça n'a rien affiché. Qu'est-ce que ça écrit sur votre tableau? Est-ce que vous avez la main pour pouvoir... Oui, j'ai la main pour pouvoir reprendre et j'ai repris ça avant-hier, mais c'est toujours comme ça. So he is able to restart again the KYC process, but after at the end, nothing appear. He's not under review, I think. Et ça dit décliner ou comment? Non, c'est toujours sur P2P là. J'appuie dessus, je fais les procédures. À la fin là, ça ne dit rien, mais ça a accepté que c'est, en tout cas le signe qui montre que c'est bien fait là. Ça me donne succès, mais ce n'est pas encore venu et c'est P2P là qui est toujours là avec la clé là. Okay. So at his side, it's not written under review. Anytime he can restart again to do the process, but at the end, he's not completed. Thank you so much for that one. Leader Gamson, please, can you respond to this one for us? Thank you. Hello, Leader Gamson. Leader Victor, please, can you respond to this for us? Oh, Leader Gamson, sorry, Leader Gamson, please, you can unmute. Thank you. Yes, thank you so much. Good evening to each and every leader on the call. I was muted, that is why. Yes, to his KYC, just as we have been explaining, immediately you have the chance to do it again. That is, if you see decline, it means you can do it again. If you click on P2P and then you see verify KYC, then you can do it again. Then also, when it is just under review, that is where you now have to send a copy of the document you have used for the P2P, a copy of it, both front and back, plus your profile. You open the app, go to profile section and snap that and send to support for manual verification. So that is how we those that are not able to do it, we have to do. And those that are also having the camera access problem, okay, you need to set your camera permission. If you do that and still your phone is not allowing, then you have to change a different device. Okay, when you change a different device, it will work out for you. So that is what others are doing. That is what we are teaching others. And then those that will finish the KYC and then, how do you call it? You are not able to access the P2P. At times it could be your network, at times it could be the device.
you change the device and you are able to access it as well. So let us be trying on this. Thank you. Thank you so much, Leader Gamson. Donc, ce que nous avons toujours fait de façon générale, c'est que quand vous finissez le KYC et que vous revenez, rien ne s'affiche et que vous cliquez, vous avez toujours vérifié KYC, vous avez la possibilité de reprendre. Vous allez devoir reprendre ce KYC pour le réussir. Et vous devez vérifier ce que vous le faites dans un endroit où c'est éclairé, pas dans une chambre fermée. Et faire en sorte que vous mettez toutes les actions qui concourent au succès d'un KYC. Moi, je vous conseille après de m'inboxer pour qu'on puisse le faire. Parce qu'une fois que ce n'est pas en cours d'examen, on ne peut rien vous conseiller, on ne peut pas faire quelque chose pour vous, en fait. C'est juste de reprendre le KYC et pour qu'il soit accepté. C'est comme ça que la plupart ont fait. Et pour ceux qui ont des problèmes de caméra, par exemple, nous les conseillons de pouvoir activer les paramètres de caméra sur leur téléphone et de pouvoir avoir accès à la caméra pour faire le travail. Et pour d'autres qui, après avoir fait le KYC, par exemple, ils n'ont pas accès au P2P ou bien ils n'arrivent pas à faire le P2P. Bon, généralement aussi, c'est un problème de téléphone et vous serez amené à changer un autre téléphone ou bien à utiliser un autre téléphone d'à côté de quelqu'un ou je ne sais quoi pour faire votre échange. C'est comme ça. Merci beaucoup. Thank you so much, Leader Gamson. Thank you. And so we move on. Please, Madam Lily. Hello, sir. Yeah, sorry to interject. Just to add one also to what Leader Gamson just said. If those having a camera challenge, and sometimes it's also phone specific, they should also try using the web-based to enter into our app, because there are certain what do you call it? I forgot the name, but there are certain, let me use, it's not application, but it's adds-on, yes, adds-on to the application that is not found. So when they use the web-based, especially with Chrome, and they type in the website address to log in from there to the app, yeah, sometimes when they use that trend to do the KYC, it also works. Thank you. Yeah, thank you so much, Leader Victor. Donc, pour ceux qui ont, en ajout à ce que le leader Gamson vient de dire, pour ceux qui ont des problèmes de caméra, par exemple, ils peuvent utiliser notre lien. Le lien qu'on utilise pour se connecter à nos comptes, ils peuvent aller à travers le lien et pouvoir faire leur KYC tranquillement. Aussi, Monsieur Rézé, j'ai déposé mon contact dans les commentaires. Je vous ai envoyé ça en privé. Vous pouvez penser à me contacter. Merci beaucoup. Thank you, Leader Victor, for that addition. And so moving on, we have Mr. Anthony Amaya. Can you unmute? Let's hear from you, sir. Mr. Anthony Amaya. Hello, good evening, everybody. Good evening, Madam Lily. Yeah. Like when Crypto Lab was coming on board, when he was coming on the stage, we're expecting to what he was supposed to. But anyway, that's no problem. What I want Leader Gamsi to help me to explain to me a little is about this thing, the channel, the YouTube channel owners. That is going to be a form that will be that they were going to place in he was going to place in the platform for every YouTube channel owners to fill in. Well, I have not seen the form, and I don't know what it's about, and I don't know if he had even put it in the platform for everybody to see. I want. Are you on that platform? Are you on the channel platform? Yeah. Please, are you on Hello? that platform? Are you on that WhatsApp platform? The channel owners. Yeah, I'm on the platform, the channel owners platform.
Because actually last week the form was put on the platform for everyone to fill. I've not seen, I didn't see it. I didn't know. Please, It's you on the have to check. platform. You have to check Yeah? the unread message. You have to check your unread message. Okay. Madam Ambia, and then hello, please. Yes. I will tell you that go to the channel owners WhatsApp group and link. Yes. And click on the pin. There, why the form has been pinned on the group. Go and click on the pin. You will see the form and you fill. Exactement. Okay. Donc, la question était par rapport aux propriétaires des chaînes YouTube. On a parlé de formulaire à remplir. Je n'ai pas vu ce formulaire-là. Je ne sais pas s'il est déjà envoyé ou pas. Bon, le formulaire est déjà là. Vous pouvez aller sur le groupe et puis voir le message épinglé. Vous allez voir le formulaire et le remplir. Merci. And so Dagasi, please can you address his first concern? Come again. He raised two concerns. Oh, he dropped. Yes, so I remember he raising two concerns. The second one is the form. The first one was about the channel, whether the YouTube has started or not. But sir, please, Yes. Yes. Let me just say something. Maybe others may benefit from it. It has not started yet. Okay, it's a gradual process. And then as management always say, we are not in hurry for anything. So they are yet filling the form. So anyone who bought pre-sale and has not created your YouTube channel, get a new email and create your YouTube channel, and then you give management the access. And then after that, you fill the form. When you go to the channel owners group, it is a pin message. So go and click on the pin, you see the form, and then you fill. Then you relax and wait for the next step of management. But we've not started anything yet. Thank you. Nous n'avons pas encore commencé. Nous n'avons pas encore commencé tout ce qui est en rapport avec les chaînes YouTube. Ce que vous avez à faire, c'est de juste aller sur la plateforme des propriétaires de chaînes YouTube et de voir le message épinglé. Vous allez remplir votre message et vous relaxez, vous attendez le management pour l'étape suivante. Merci beaucoup. Thank you very much. And so we have Mr. Patrick Nakose Ofori. Can you unmute? Let's hear from you. Thank you, Madam Lily. And I also want to thank management and co-founders. I think I want to thank them for what they are doing. This is something that has never been done. And I sit back and read messages on most groups, and I feel the pain people are going through. And this pain is because we are failing to read. We are failing to learn. Because when you consider the roadmap and what CTC is all about, it is not something that will fetch you quick money. But I think most of us here are coming in for quick money, and that is where the problem is. So I will encourage everybody who has joined CTC and want to go with CTC to exercise patience. If you put in any request of withdrawal and it is not coming, feel comfortable and knowing that management is working on it. You just send your message to support when you are having a challenge, knowing that it will be resolved for you. I will plead with members. I am also a member. I'm not part of management. I'm also a member, but I will plead with us members. Let's exercise patience. Sometimes you read some messages on some platforms and you ask yourself, when shall we learn?
That is the question I've been asking myself. When shall we learn? You've jumped to places and other programs where you have been scammed. And this is a genuine project, a genuine movement that we need to exercise patience and go along with management. This management alone cannot do it. They need members. So we, the members, instead of exercising patience to go with them, we are lambasting them as if what they are doing is not going to benefit us, but it is going to benefit all of us. So I will plead on my WhatsApp group. I created a WhatsApp group, and on my WhatsApp group, I made them understand that please, this is not a get-rich-quick program. If you are coming in for that, then please, you have to look elsewhere. So on my WhatsApp group, I tell you, it's difficult for somebody to come up on in the group and start lambasting or something. At least for now, they understand. Stage. If at the beginning of something and we begin to lambast and begin to argue and begin to insult management, then it means we don't know what we are about. So I will plead with members, please let us exercise patience and go along with the ideas of the co-founders. The idea is this thing will run for the next 56 years. So why are we in the 6th month and we are already fighting to as if the app will come to an end within the 7th month? So I will plead with management. I will plead with members to exercise patience for management and build together. The 30 million we are looking for, it is going to be from all of us. If you bring 10 people, somebody bring 10, somebody bring 10, the 30 million will be up within short time. So let's go out there and build if we really want to see the future of this program. Thank you, management, and thank you for everyone. Merci beaucoup, merci à tous. Et moi, personnellement, je suis un membre de la communauté. Je ne fais pas partie du management. Mais là, en fait, je suis en train de plaider pour une cause. Je suis en train de vous demander à toute la communauté de plutôt soutenir le management, les encourager dans leurs efforts, au lieu de les embarrasser, au lieu de les critiquer pour ci, pour ça, comme si nous venons de boucler 6 mois d'activité, mais les gens agissent comme si au 7e mois, l'application allait disparaître ou je ne sais quoi. Donc, je vous demande vraiment de faire preuve de patience, de faire preuve de compréhension et d'être aux côtés du management, parce que tous les efforts qu'ils font, c'est pour vous, c'est pour nous tous en fait. Il y a beaucoup qui agissent comme si quand ça serait bien prêt, c'est d'autres qui vont bénéficier, alors que nous serons tous à bénéficier. J'ai un groupe que j'ai créé, WhatsApp, et j'essaie de faire comprendre à mes partenaires cette façon de se comporter vis-à-vis du management et tout. Et c'est en cela que nous pourrons vraiment tirer le meilleur. Merci. Thank you so much, Mr. Nakote Ofori, for admonishing us. Yes, patience is the key, all to the betterment of the community. Thank you, and God bless you. And so we move on to Mr. Robert Botre. You can unmute. Let's hear from you, sir. Mr. Robert Botre. Good evening. Good evening, sir. In the first place, I thank you for the opportunity given to me. And I also thank the management for how far we have traveled with the CTC program. My first issue is
I am not on the YouTube channel owners platform, but I've missed some of the Zoom meetings for some time now. So I am not on that platform, the WhatsApp platform channel. That is my first point. My second issue is about people feeling disappointment about CTC. I think CTC is one of the best platform that I have ever joined because the Telegram tap programs that some of us have been doing. We've been tapping this thing for almost 1 year now, and the coin has never been listed. With CTC, when you look at the roadmap that it is, 6 months or 30 million, exactly the 6 months, they've been following whatever they said. So I think CTC is one of the best platform that I have ever joined, and I encourage everybody to exercise patience like the first person said. Even though some of us we've not been active with it, but when it comes in terms of the mining, I have been very active with it. But when it comes to meetings, sometimes because of my busy schedules, I've not been coming on the platform to listen to some of their meetings. But I've done everything that I'm supposed to do. My KYC, I've done it, and I have also stayed on it. I'm enjoying it. And I also advise members, some of guys to hold their token for a very long time so that when it is listed, we can enjoy the benefits that will come out of the listing. So that is what I want to say. So whoever is in charge of adding me to the platform, please do that so that I'll be added to the platform. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Robert Okon, for that one. And so, yeah, the link will be in the chat here for you. And because of the time, we want to close officially so that we can continue with the rest of the questions in fast pace. Mr. Kizito, can you give us your final word for the community, and then we'll close for the night, and then officially, then we'll continue with the rest of the questions. Monsieur Kizito, est-ce que vous pouvez nous donner votre mot de fin afin qu'on puisse clôturer de façon officielle et terminer le reste des questions? Bon, la personne qui a parlé tout à l'heure, ce n'est pas une question posée, mais c'est une exhortation à ce que nous puissions vraiment continuer ce que nous avons commencé. C'est vrai que je n'étais pas disponible pour assister à cette conférence Zoom, mais tout ce qu'il fallait faire dans ce système, je l'ai fait. J'ai fait mon KYC, j'ai verrouillé mes BTT, je suis en train de jouir de cela et vraiment, laissez-moi vous dire que l'écosystème CTC Bitoken, c'est l'un des meilleurs systèmes que j'ai jamais connu. Merci. All right. Thank you so much. Once again, all the community members, like I always say, if not you, there's nothing like CTC. So thank you so much for your continuous support. Thank you so much for putting us on sometimes, on our toes. Even people who have felt bad and said something bad, we understand sometimes, it happens. That's why we are family. In family, sometimes you quarrel, you have,
issues, but you still reconcile. Nobody can be less than your family because your family is your family. So we are still family. And the most important thing is that we are moving in the right direction. And I can tell you, there's something good and big that most of us have not imagined in CTC. And by grace of God, we'll get to that point. And one day we'll laugh and say, oh, when this project was beginning, we thought it was a scam. We condemned it, but today, look at what we have come. This is what we are looking at. Our management is more resolved than ever to see this project work, so that at the end of the day, we all see that what they said, they meant it. Thank you so much. Have a very, very good night. Pray for CTC, promote CTC in any way you can, and the future is brighter. Thank you. Merci beaucoup à tous. Je dirais que ici, le management est plus que jamais résolu à faire briller ce système, à le faire réussir. Et nous devons voir en ce système quelque chose vraiment et qui va nous apporter cet espoir ou bien la résolution de certaines de nos préoccupations. Et aujourd'hui, je voudrais dire aux uns et aux autres que déjà, cette activité que nous sommes en train de faire, déjà, nous devons la voir en grand. Nous devons voir cela en termes d'un écosystème qui va vraiment venir résoudre beaucoup de problèmes. Et ici, ça serait vraiment une joie, ça serait un très grand bonheur que des personnes qui, peut-être au début, se sont dit que, ah, tiens, c'est encore une activité qui est venue pour nous arnaquer, mais que ces personnes-là se retrouvent à un moment donné avec plein de succès et eux-mêmes, ils vont se rappeler de ce qu'ils ont dit au départ, de ce qu'ils croyaient au départ être. Mais à leur grand étonnement, ils se voient en train de réaliser avec ce système. C'est tout ce que je souhaite à nous tous. Merci beaucoup. Passez une très belle nuit. Priez pour CTC Bitoken. Priez pour vos vies également. Et ensemble, nous irons très loin. Merci. Thank you so much, everyone, for your time, for your rich contributions, for your attention, and for all that we are doing indirectly to the betterment of this community. God willing, tomorrow we have a general presentation. Let's come and learn about our ecosystem, and so let's build it together. May the good Lord give us a good night's rest, and bye-bye to everyone. Now, officially, we have closed. Merci beaucoup à tous. De façon officielle, nous venons de clôturer cette session et nous allons prendre les autres questions là. Et à demain, par la grâce de Dieu, pour une nouvelle session. Merci beaucoup. Les questions. Thank you. Bye-bye. Bye, everyone. Good night. Goodbye. Thank you, everyone. And so, Mr. Bestway, can you please